Так, ну что, всем привет. Начинаем трансляцию. Сейчас Геншин. Хотел сказать, что сегодня, но на самом деле сегодня уже стрим один был. Ночной. Поэтому да, второй стрим за сегодня. Но в этот раз Геншин. Немножко побегаю. Опять-таки. В честь стримерского ивента. Там же, типа, вот эти еженедельные отметки. Стрим по 3 часа в неделю. Дополнительные гемы, типа. Не знаю. Просто раз уж я зарегистрировался, то почему бы и нет? Почему бы не попытаться собрать награды? Не факт, конечно, что их дадут, потому что разработчики уже, как это сказать, дискредитировали себя тем, что не выдают награды в полном объеме. В общем-то, ладно. Сейчас не об этом. Сейчас о том, что я хочу пройти этот ивент. Он, по идее, уже закончился, как я говорил, что, наверное, самый лучший вариант, типа, ждать, пока откроется все и проходить разом. Да, сегодня еще потом, после ивента, поформлю ресет недельный. По выполнению задания боевого пропуска. Собственно, да, вот эти вот задания, которые я еще не делал. Так, ну а пока погнали. Ивентик. Так, это я сегодня собрал. Я, по-моему, один день пропустил. То есть сегодня уже 7-й, по идее, день. Хотя я, возможно, ошибаюсь. Или сегодня 8-й даже день. Я, короче, запутался. Не, 8-й день апдейта сегодня. А сам ивент вроде начался на следующий день. 19-го. Короче, ладно, не суть. Праздничные истории. Продолжаем. Должны с Ганьей были встретиться. Разделиться и поискать подсказки о женщине из рассказа дворжика. Пришло время встретиться и поделиться результатами. Я только Елань нашел, насколько я помню, да? И какого-то чела, который в урок трубил, короче, пугал жителей деревни. А что еще было? А, Женли нас вообще изначально за побегами. А бамбука отправил. Мы ему так их и не отдали. Интересно, когда это случится. Ганьюй уже стоит здесь неделю, наверное, ждет меня. Надо засыпать на ходу, как обычно. Ну, это есть стандартная анимация бездействия. Greetings, traveler in Paimon. What time is it? Are you okay, Ganyu? You were nodding off there. Didn't you sleep well last night? Целых 2 часа, наверное, спала. I'm fine. Выспалась. Don't worry about me. Let's discuss the matter at hand. Since last time, I've been thinking a lot about the story Paimon told me. In essence, someone rescued a drowning man and performed some music. If that were all there was to it, it could have been many people, human or Adeptus. But the tune was allegedly so wonderful that the drowning man forgot about everything else, even his own impending death, and only came to his senses after being brought to shore. Perhaps there was an adeptal power at work in that music that he, as a mortal, could not perceive. Or perhaps he sensed a power surrounding him but lacked the words to describe it, not knowing where it came from. Either way, if this part of the story is true, then the rescuer has to have been an Adeptus. You really think so? But this story is all the way from Fontaine. Isn't this a bit of a long shot? Also, Paimon's really curious about how people from Fontaine think this fairy lady looked.
Может, они думали, что они были рога. And she looked just like Ganyu. Guess that does technically make sense. Actually, Ganyu, if you had to save a drowning person, how would you go about it? Huh? Me? Ну, ты же адепт, Well, пусть даже I'd частично. get them to the shore, and then I'd probably hide behind a tree and watch them for a while. Once I was sure that they were going to be okay, I'd slip away without a sound. Как мило. Got it. So basically, Ganyu's the type of person who doesn't like taking credit for her good deeds. No, it's not like that. I'm just not very good at explaining things. And I also find it really awkward accepting other people's gratitude. Well, what if this adeptus in the story had a similar attitude? That would explain why she just left without saying a word. She was probably thinking something like, one was merely passing by and saw fit to address this egregious disruption to one's graceful zithering at once. You may keep your thanks to yourself. That was actually a very good impression of Cloud Retainer, Paimon. As far as I'm aware, Cloud Retainer isn't the most musically gifted. Still, we can't completely rule her out just yet. If we set off now, we could head to Mount Outsung and ask her about it. You'll be able to confirm either way if it's her, and I can... I've been in Lea Harbor for so long now that I'm just not as familiar with the Adepti anymore. If there's anything we want to know about them, she's the best person to ask. Sounds great! And we're pretty close with Cloud Retainer by now, so we probably don't even need to bring her food this time, right? I've prepared a gift for her to mark the festival, just in case. However, Тебя что-то беспокоит? Cloud Retainer spends most of her days studying mechanisms in her abode. She's on her own so much of the time that the moment she has someone to chat with, she just... Never mind. I promised I'd help Mr. Dvorak, and now that I've made the contract, I can't be having second thoughts. Traveler, Paimon, let's set off for Cloud Retainer's abode. Seems like this is a tough decision for Ganyu, but she's made up her mind now. Paimon gets why she'd be so anxious. Okay, how about this? If Cloud Retainer tries to start telling stories about her again this year, Я we бы should послушал. come up and change the topic. Wait, did she leave already? Hey, Ganyu! Я помню, где-то в сообществе видел очень смешную гифку, где круглая Ганью катится с горы. И это типа история как раз Хранителя облаков про маленькую Ганью. Так. Блин, награды экспедиции, кстати, надо забрать. А, да, кстати. У меня новый пэт. Висит этот джин, короче, из World Quest. Забавно. На самом деле. Я начал просто проходить этот World Quest потихоньку. Вообще надо, на самом деле, по-хорошему зачистить карту. К моменту, когда закончится вот этот баннер. То есть у меня еще... 2 недели всего осталось, да. То есть... на зачистку карты. Но я еще даже World Quest не прошел. Не то чтобы там начинать зачищать карту. Как бы... Ну да, вот. Получается, я открыл... Сколько тут? Раз, 2, 3, 4, 5 чекпоинтов. За все это время. Но это уже 11% исследования, что самое смешное. То есть... Как бы не особо много там контента так-то. То есть там по-хорошему, если засесть, там на часа на 3, наверное, контента. Ну, плюс еще квест пройти часа 2, наверное, займет. Короче, не особо много контента. Стоит заметить. Ну, я уже рассказывал об этом. Я уже много чего плохого наговорил. И нет
Нет, я не забираю свои слова назад. Я считаю, что я был прав. Я говорю, все равно ощущение, что... Как это сказать? Ну, короче, очень токсичное отношение к игрокам со стороны разработчиков. Говорю, ощущение, что они ненавидят игроков, которые играют в игру. Просто. Зато, блин, они там уже рекламируют эту бету. Ханкай Старрейл. Предлагали подписаться типа на закрытую бету. Cloud Retainer is not here. Huh? Did we miss her? She doesn't like to travel, so in the past, it's always been the other Adepti who come to visit her during the festivals. Может, у нее дела. True. Now that I think about it, Cloud Retainer would be quite capable of taking care of anything on her own. There's no need to worry about her. Since she's not here, I guess the next step is to check all the other Adepti abodes, one by one. Uh-oh. Will it involve a lot more traveling? Got it! Paimon has a great idea! Please go on, Paimon. Лягушка Our там goal прыгает. here is to find the Adeptus that helped Dvorak's ancestor, right? We can't hear any music right now, but if she's really as nice as the story suggests, she'd definitely come to help. Закидывай Паймон в озеро. Yes. Он ж плавать не умеет как раз. So, all we have to do is get the traveler to pretend to fall into the water, and the Adeptus will come to the rescue. Игре надо Паймон закинуть. Потому что этот путешественники, то есть я, да, я же умею плавать, а Паймон нет. Будет ненатурально, если я буду изображать тонущего. Почему бы тебе самой не попробовать, так уверена в этом? Perfectly well that Paimon can't swim. Paimon would sink like a rock. Так мне кажется, в этом есть задумка основная, типа, чтобы тебе на помощь пришли. Если никто не придет, то я приду, чё уж. Just trust Paimon. The water's pretty deep over there. Quick, swim to the very center. Вины бредятина, конечно. Не, ну я все еще считаю, что было бы логичнее Паймон закинуть на середину озера. Help! Help! Someone's drowning. If only there was a kind-hearted Adeptus here to save us. Oh no! Whatever will a Paimon do? Спасите Нахида в очередной раз. What is going on? А, все, How do you feel right now? Шинхэ. Shenhe, and the Conqueror of Demons. Why don't you say something? Please don't make Paimon explain it. Это твоя была идея, так что объясняй им давай. Okay, fine. Paimon will explain. We're looking for an Adeptus who's good at being a lifeguard and playing music. But if the Adepti aren't gonna stay home, then how are we supposed to find them? It wasn't me. Yeah, so this Adeptus is most likely a woman. And I am not an Adeptus, as you both already know, Traveler and Paimon. Okay, so this is Paimon's fault. No way Paimon would have suggested this idea if she'd known how awkward this was gonna be. Оно все в порядке, простите, что заставил волноваться. Glad you're okay. Ну так бывает, когда идиотские идеи Паймон воплощаешь в жизнь. As far as I know, the one you seek is no Уже Yaksha. выходишь. And one last thing. Your actions here caused others a great deal of worry. Do not repeat them again in the future. As ever, the Conqueror of Demons comes and goes, just like the wind.
Right. I didn't dare. Блин, to мне say кажется, a word. или у Шиньхэ голос поменялся? How's your training going, Shenhe? Или настолько давно Have you не made any было plans просто for нигде. Lantern Ride? We could spend it together in Liyue Harbor if you'd like. Oh, I had planned to spend the festival with Master this year. However... Oh, speaking of Cloud Retainer, when did you see her last? Earlier this morning, she set off for Mount Hulao at dawn. I noticed she was using an Adeptus art of some kind to protect a mechanism that looked like a boiler. Maybe it was a gift for Mountain Shaper. I did not inquire. So we just missed her. Please excuse me for a moment. I think I'll leave the gift in her abode. Sure. Thank you. It sounds like Ganyu and Shenhe have gotten a lot closer recently. Yes. During the summer and winter, I continued to train with Master. In the other months of the year, I have been learning to adapt to human life in Liyue Harbor. Ganyu arranged accommodations for me in the city, and also recommended several work positions for me. То But есть с when кем I она tried to работает? blend in by referring to her as Miss Ganyu or Lady Ganyu, like the others, she says I mustn't address her like that. Sometimes I'm supposed to copy other people. Sometimes I'm not. It's a little difficult to keep track of everything. Не смущаться, когда я называю сестренкой. Oh, is that what it is? Noted. So, you came looking for Master today because you wanted to ask her about the Mystery Adeptus. Is that right? Yep. Oh, speaking of that, have you ever heard any music while out training in the mountains? Music? What is that? Серьезно? A kind of a happy or relaxing sound, or a nerve-wracking sound, or even a terrifying one. Okay, I'm done. I also left her a note so that she knows where to find us. We won't miss her again. Yay! That's really helpful. Thanks! We were just talking about this thing called music, and based on Paimon's description, I do believe I hear it every day. Please follow me. Oh, really? Great, let's Это какой-нибудь лагерь Хиличурла, блин, найдет. По-любому, будет что-то очень смешное. Блин, нет, все-таки дайте я сменю эту летающую фигню на более симпатичную. Блин, я опять, кстати, забыл про этот преобразователь дурацкий. Че так сложно-то? Постоянно, блин, про него помнить. don't blink. Hey! Yeah! А, нормально, зарядилась вода. Speed of light. Don't blink. Блин, вроде и недалеко, но... Что-то далеко все-таки. Короче, ладно. Не, музыка все-таки в этой игре балдежная. Вот чё. Музыка всегда самая лучшая часть игры была. Выше. Думал, наоборот, ниже. Что за музыку она This is тут the слышала, place. интересно? I enjoy training here to the sound of music. Вообще можно было объяснить, как музыку. Это похоже на пение птиц, только
Созданное искусственно, типа. Paimon's got deaf! Paimon can't hear anything! Сочувствую, Паймон. Oh, whew. Paimon hasn't gone deaf after all! Paimon... Да ну, блин, я хотел над ней подшутить. Ну чё за... Anyway, where is this music? The faint sound of birdsong, the quiet murmur of the Во, streams. да. These are relaxing sounds. Ну, это музыка природы, в принципе, можно, да. Oh, Paimon wasn't quite done with the description. Okay, fine, it's all Paimon's fault. What we're looking for are not the sounds of nature, but melodies played on special instruments. Oh. And a melody is? Давай, Паймон, спой нам песенку. Hey, don't you patronize Paimon! Let's get one thing straight. Paimon knows plenty of nursery rhymes, but Paimon does not sing on demand without payment. Hey, why don't you just sing that one melody Shen has heard before? It'll probably help her to understand what we're talking about. Я будем надеяться, что пение не привлечет попрыгуней. Oh, was that from the opera that Yoonjin sang? Mm-hmm. That was a melody, and melodies can be called music. It felt like I was transported back to the past. In my mind's eye, I could see the Zhao lanterns lighting up the night sky again. We're all there, raising our glasses and drinking to our heart's content on the Jade Chamber. As I watched Yoonjin's performance, I felt a warm sensation in my heart. And as the drink reached my stomach, it went from warm to hot. When you hummed that melody just now, feelings from a whole year ago came right back to me, as strong as they were on that day. So that's the power of music. Не, мне больше это напомнило момент из этого фильма, как он, Волк с Уолл-стрит, там чел напевал какую-то херню, по груди себе стучал. Music definitely has the power to bring up memories. Так что исполнение примерно такое же было. Смешно. With all the special moments from our lives squished inside. What about you, Ganyu? Are there any melodies that have left a deep impression on you? I don't remember if my parents ever sang any lullabies to me. I know some local folk songs, and a few other things come to mind too. The songs of the sailors down at the docks, the little ditties that the vendors call out in front of their beloved shops, the tunes of folk artists performing on the streets. Звуки гавани. Yes, that's right. In the past, whenever I heard the sound of those tunes, I always felt that they were worlds apart from me. Nanny and Leo probably view me as a С других non-human. миров. Это надо спать больше просто, чтобы это не казалось такое. Я вот по себе знаю, когда мало спишь, много чего мерещится. So I haven't been able to integrate into their community and be a part of their lives. At least, that's the view I held in the past. Only more recently did I start to realize that the only barriers are ones that I have erected with my imagination. The way those melodies make me feel isn't all that different from other people after all. They're about mundane details of everyday existence. Life's ups and downs, joys and sorrows. Even though we come from different backgrounds and have different stories to tell, when it comes down to the most common things that we see and experience around us each day in the city, in that sense, we're all the same. You go, Ganyu! You're really making progress. You have loads of friends in Liyue Harbor when you think about it. Like, okay, maybe some are more like coworkers and bosses, but at the very least, Kuching and Shenna are your friends now, right? Yes, I am. Technically speaking, we should refer to each other by the conventional forms of address used among fellow disciples.
but now that I know what constitutes a friendship, I do believe we are more friends than co-disciples. Thank you, everyone. Once the days are warmer, I would like to host you at my home in the city. Please invite Kuching as well. I've planted many types of flowers. I'm sure some of them will be to your taste. You are too kind. I couldn't possibly. Nonsense. You are my friend. I have cultivated and cared for the flowers just as you taught me. Once you've seen them for yourself, I am sure you can advise me how to do an even better job next time. I will save some for decoration. We can feast on the rest. Then, thank you in advance. Wait, what is that saying again? If you insist? Do people say that? I'm not completely sure either. It doesn't matter, okay? You got the point across. No need to split hairs. Paimon's more concerned about your idea of a girls' night out. Eating flowers? Really? Does this have anything to do with you both being the disciples of that illuminated bird? Я, кстати, хотел это сказать, сомневаюсь, что Кицин захочет есть цветы. Who dares refer to one not by one's Adeptus title, but merely as that illuminated bird? Master. Это все Паймон. Это все Паймон. Я тут не при делах. There it is! The illuminated bird has landed! Double humph. Now she has the gall to use it rather than she, even after being chastised once already. Barely a moment has passed since we last met, and yet your impertinence has reached new heights. Very well. If you refuse to learn your lesson, one shall scold you no further. One has received your message from Ganyu. On the matter of the Adeptus you seek, one suspects to know their identity. Well, shall one lead the way? Да, пожалуйста, хранитель I облаков. still have to complete my training for today, so I will bid farewell to everyone here. Very well. Await my arrival at one's abode later this night. On this special occasion, you should indulge yourself with some savory dishes. Счастливого праздника морских фонарей. If you want to release a Shao lantern, come and find us anytime. Thank you, everyone. Happy Lantern Rite to you too. Ну, вот она поприятнее поет. Так. Чё? Опять. Так, стоп, что это такое? Нам сюда, точно? Is this Quaily Plains? Cloud Retainer, why did you bring us here? Ganyu is of course familiar with the name Guizhong, but have you ever heard of her? Куйжун. Куйжун, это кто вообще? Честно, не помню. Не помню вообще. Guizhong is another name of Agentis, the Там god of хоть dust. пыль. She was extroverted in nature and adored social gatherings and inventions alike. Long ago, this region was yet a prosperous assembly. Guizhong often invited her friends to visit her home, reserving for us seats around the largest stone table. Seagazer would always bring out his latest treasure and place it upon the table. He could be quite the braggart. Though usually a mild-mannered fellow, when it came to those collectibles he was so fond of, he always loved to show them off. Paimon remembers that name. So that's what Seagazer was like.
He was an old friend and a former rival. One has many memories of him. Once he had brought out the treasure, it would predictably become the center of attention. Neither Guizhong nor one was content to let him just steal the spotlight. So we would then also present our proudest mechanical creations. As Adepti, we were each gifted in our own ways, and naturally proud of our accomplishments in our respective fields of expertise. As a result, one often quarreled with Seagazer. His treasures were not even of his own making. He just used his exploration skills to dig them out of the ground. How, pray tell, could he compare to me, when every single one of one's accomplishments were crafted by one's own hand? Cloud Retainer, you are getting competitive again. One digresses. Regardless, every time an argument occurred, Guizhong would come over to watch us during our mutual lambastics. On some occasions, she would join in, and on others, she'd take one of us by the limb and start uttering the most ridiculous nonsense. What kind of nonsense? No kind of nonsense were we spared. Sometimes she would brazenly opine, why argue between yourselves when neither of you could ever hope to beat me? Other times, she would make unsolicited suggestions, such as, once you two are done arguing, let's go to the foot of the mountain and grill some meat. She always sought to make everyone happy, and one must say, she had quite the gift for it. No matter what nonsense she said, one never felt bothered or offended. It also helped that she never referred to one as that illuminated bird or lady bird. Come on, get over yourself! Anyway, just as our impassioned arguments would reach the apex of acrimony, Marchosius would bring his delectable dishes to the table. Не, правда, Байман и правда какой-то, наверное, архонт все-таки. Потому что ей очень много прощается что-то. And prepare the table for a night of feasting and drinking. Back then, one was always bothered by how the cups Rex Lapis brought were always too square for one's taste. Can you see yourselves ever enjoying a drink from a square cup? Думаю, я бы не возражал. Then you are most tolerant, but that is its own virtue. Even one could never find fault with Marchosius's cooking. As we ate, Guizhong would continue to find topics for conversation, filling the table with humor and laughter. А есть же такие бокалы для виски, реально, они почти квадратные. Ну, то есть они чуть-чуть закруглены, типа, но в большей части они квадратные. Типа и нормально вполне. We would drink together from a spot high in the mountains until the moon set and the sun rose, and only then would the banquet finally come to an end. Streetwood Rambler would often remain to admire the flowers with Guizhong before returning to her own abode. The glaze lilies were far more abundant back then. Entire fields of them would appear to the eye as a veritable sea of flowers. Streetward Rambler? That would be Ping. You probably know her as Madam Ping. Oh, okay. Wait, this is a lovely story and everything, but didn't we come here to find that Adeptus from Mr. Dvorak's story? Ну, походу, это мадам Пина была. It was Guizhong. Didn't she, already, Alas, long has one avoided this place for precisely that reason. The sights here are a reminder of a time long gone, and evoke much sorrow.
One should have guessed that you would disrupt one's poignant moment of mourning with your incessant questioning. No matter, one will share the whole story with you now. Блин, да я на прошлой истории чуть не уснул. Хотя In бы times клип gone будет. by, one quarreled oft with Guizhong concerning mechanical principles. We each had our ideals, and neither would yield. Under the pretext of a social gathering, one invited the impartial Rex Lapis to judge the quality of our creations. But Rex Lapis declared that Guizhong's obscuro Vopus mechanism was superior. Though one was too proud to acknowledge it, in one's heart, one knew that Guizhong was indeed the superior talent in the mechanical arts. As for the story between Guizhong and Streetward Rambler, that begins with a certain bell. In Guizhong's opinion, while mechanisms were no substitute for human composers, they were yet capable of producing simple but fine melodies. But Streetward Rambler believed music to be an expression of the soul, an emotional enterprise that could never hope to be replicated by machinery. They argued endlessly, until one asked Rex Lapis to intercede. He confiscated the bell and designated it for ceremonial use. Thereafter, one would often find them convening in the mountains, discussing music, mechanics, and all the affairs of the mortal world. But these good times were not to last. War broke out between the gods, and soon engulfed the Guili plains. Guizhong was overpowered by the enemy, and fell in battle. When Streetwood Rambler and I arrived at the scene at long last, all that remained among the ruins was her lifeless body. After this, at Streetwood Rambler's request, Rex Lapis granted her the cleansing bell for safekeeping. To honor our friend's memory, one made a few finishing touches to her ballistic device. Many lantern rites have passed since then. Many greetings and goodbyes. Upon what do you gaze? The Guili Plains? No. It's everything. We think of human life as like a lantern that's lit one minute and extinguished the next. But are we Adepti so different? Perhaps as dust settles after a storm, we too must one day return to the world below. One has always been austere and private by nature, and has never relished socializing. One's dealings with Guizhong were born out of discussions on the discipline of mechanics. What? You have loads of friends, and you seem pretty chatty. Just because one is not ignorant of social graces does not mean one is fond of them. One is perfectly capable of partaking in conversation despite being introverted. But in the end, one is nothing like Streetwood Rambler. She is dauntless but thoughtful, not to mention eloquent and wise. Moreover, her friendship with Guizhong was far greater than one's own. Back when they were rivals, they would often compete against one another in the realm of musical composition. That cleansing bell was one of Guizhong's proudest works, having the ability to both compose and perform. Wait, that's weird. Didn't Madame Ping say she pestered an old friend for that bell? And she also said something about being a vain beauty when she was young or something. Streetward Rambler, a vain beauty. My foot. That bell has a sad history. Clearly, she refrained from sharing with you the truth of its origins, since the right time had not yet come. As for her old friend, who else could it be? As soon as Streetward Rambler heard that a certain Zhang Li wished to borrow the bell,
she realized that the man was none other than Rex Lapis, and that he had made an enormous decision. After all, we all have known each other for several millennia. Some things between us are implicitly understood. Whoa! So they were talking in secret code? Oh, Paimon did not see that one coming. Enough of your intrusions. Where was one up to? Ah, yes. One remembers now. The cleansing bell is powered by a mechanical art, and can be used to great effect as an accompanying instrument. After the passing of its creator, it was used on numerous occasions during rites of parting. But Streetward Rambler did not acquire it from Rex Lapis for the purpose of producing further funerary tunes. No, each time she rang it, it was to play the tune that Guizhong composed on it. The two once clashed over their beliefs about the meaning of music. Who would have thought that with Guizhong's passing and Streetward Rambler's mourning, two tunes composed in discord would eventually become one harmonious composition? Once upon a time, Streetward Rambler also loved gatherings, liquor, and music. But after Guizhong passed, she preferred her own company. She could often be found sitting alone at a mountain summit, contemplating and reminiscing with her zither. The music would go from mournful to soothing to impassioned. Many years passed before she finally composed a melody to her satisfaction. In celebration, she played the tune to the clouds. Regrettably, one has only ever heard her play that tune once. Which brings one back to the matter you've been investigating. Perhaps it was during that performance that the ancestor of your Fontaine friend fell into the water and was saved by Streetward Rambler. But if she was so happy with the melody, why would she only play it once? One was also greatly perplexed by this. After suppressing one's curiosity for a long while, one finally approached her and asked why she would retire the tune after having spent so long on it. In response, she said, "Though the strings that played that melody survive, the one who inspired it is gone. Tell me, Cloud Retainer, when the one attuned to my soul is no longer here, who else could hope to understand this tune?" Aw, poor Madame Ping. I just remember being taken care of by you when I was young. Once the Archon War came to an end, I stayed behind in Liyue Harbor to honor my contract. Although I met Guizhong a few times, I never knew anything of this particular story. Guizhong was quite the visionary, but tragically passed before her time. Her manuscripts still lie unfinished in the realm of clouds. Blank pages give one cause for contemplation on what might have been. Had you not decided to search for that mystery Adeptus, perhaps these stories, too, would have been lost to the sands of time. As of now, you know the truth. That the Adeptus who rescued the drowning man was none other than Streetward Rambler. Do you intend to discuss this with her? Do you mean Ping might find the topic too distressing? Precisely. The passing of our old friend is a heavy topic that both of us are usually careful to avoid. Понятно, это все. Да ё-моё, что с голосом? If I may be so bold, Cloud Retainer, could it be that this Короче, ну, is your надо двигаться personal дальше, opinion? как бы. Oh, Конечно, это how все so? грустно, но типа. I've been in Liyue Harbor for quite a long time now, and I've witnessed many farewells along the way. So,
I too am well acquainted with the pain of the passing of a loved one. But this doesn't bring the city or its people to a standstill. They have to keep moving forward. Someone as perceptive and wise as Ping will surely have come to understand and embrace this. Though these immortal mountains have lost an adeptus, the harbor of mortals has gained a wise elder. No loss can ever be undone, but there is always much that can still be gained. Ping has helped countless people, and will guide many others in the years to come. And all to whom she extends a helping hand become her friends. People she can admire flowers and discuss music with. Though it is heartbreaking to lose a kindred spirit, life goes on, because there are new friends waiting for you further down the road. Я не права. We even asked Madame Ping what she thought about adding a music festival to this year's lantern rite. When we get back, why don't we just ask her if she'd like to perform? Maybe we can even get her up on stage. You youngsters and your imaginations. Why don't you come with us? It's been a long time since you last spoke with Ping, and Liyue Harbor is always decorated so beautifully during the festival period. Is not every lantern rite the same in this regard? Were there ever anything new to discuss? Но там теперь гусь есть, в отличие от прошлого года. I disagree. Each new day and each new year is different from those that have come before. How long will you simply let them pass you by? Ну, типа, сделать это для Гани, конечно, хорошая идея, но давайте я попрошу об одолжении. Very well. Then one will be off. If the other old Гани fossils have за sneaked себя away может to the сказать, в city to принципе. amuse themselves, one shall soon find out. All right. We should be getting back to the harbor as well. We don't want to keep her waiting. Да, на самом деле она так долго рассказывала эту историю, что уже ночь надворили. Now the Guili Plains. Say, if we planted flowers there and cared for them carefully enough, do you think that one day we'd be able to recreate the sea of glaze lilies? Allow one to take back one's praise from a moment prior. You are still far too given to flights of fancy, child. What? Cloud Retainer? You were still listening? One observed that you were making no effort to leave, and returned to chasten and hasten you. This time, one is departing in earnest. А вообще я еще задумался о том, с какого момента Ганьюй знает, что Джин-Ли это... Короче, я просто не помню, в сюжете это вообще никак не раскрывалась тема. Точнее, насколько я помню. А тут говорят, как будто, ну, типа, так и надо. Типа, все знают и так. Ну, помню, в прошлом году, ну, там про Кицин был такой момент, что, короче, что она не в курсе, кто такой Джин-Ли. А вот тут с Ганьюй такого момента не было. И как бы, в принципе, не было основания полагать, что она не знает, кто такой Джин-Ли. Короче, ладно. Что-то задумался об этом, не знаю. Постоянно когда за какую-то такую мелочь зацепляюсь. Madame Ping and Cloud Retainer? It appears you made haste after all. One arrived but moments before you. Oh, bless my soul. To what do I owe the honor? How nice of you all to come and visit me. Miss Illuminated Bird. Have you said anything yet? Said what, precisely? And why should one be tasked with saying it? 'Cause you're the one who's known Madame Ping the longest. Какой пиксельный глаз у нее. Or rather, presumably, you would prefer to be addressed as Ping? Oh,
Cloud Retainer, you are uncommonly polite today. Given that lantern, Она, кажется, говорила, что ее не смущают, как бы, эти... is most pleasant, and a sweet floral fragrance lingers in the air. условности, короче, типа ее не Ganyu, смущают please какие-то. continue from here. Она не может сказать ничего. All right. So, this all started because we were trying to help Mr. Dvorak find the Adeptus who saved his ancestor's life. Cloud Retainer. Блин, я думал, Гони мне передаст очередь рассказывать историю, а потом я Паймон передам. Будет смешно. Но нет. Yes, I do believe I recall that encounter. What a long time ago that was. I'm surprised that you still remember it. Even more astonishing, perhaps, is the fact that this story has survived this long at all, when mortal lives are so very brief. It appears that she has proven herself right once again. Who's she? Да, блин, Паймон, ты серьезно? Такой момент тупить опять. From the look in Cloud Retainer's eyes, I sense that she has already told you all about her. Albeit reluctantly, one might add. There is no harm done. After all, Lantern Right's very purpose is to commemorate the heroes who gave their lives for Liyue. Although Guizhong did not live to see the splendid sights of today, she was as much a hero as any other. So how has she proven herself right again exactly? Once upon a time, she said to me that humans were a weak form of Где люди? that she wished to protect with her wisdom. But as she interacted more and more with them, her opinions on them began to change. She marveled at the beautiful complexity of their spirits, the sheer splendor of all they could accomplish through their hard work and intelligence. She told us that to underestimate human potential would be to make a grave mistake. With the smallest amount of guidance, enormous power can be unleashed in them. And a human who has reached their full potential may well be her equal. Someone who could have as much to teach an Adeptus as to learn from them. She always had a way with words. That her mechanical accomplishments were judged superior to one's own was, one suspects, in large part due to her sheer eloquence. Speaking of mechanics, Cloud Retainer, do you still remember that potted plant mechanism? The one that the two of you gave me as a gift? Of course. Guizhong and one both put an immense amount of effort into that gift. It would be no overstatement to call it a testament to each of our individual technical genius. As Guizhong once said, it takes every blade of grass and every flower to make a homeland. When I see the sight of Liyue Harbor before us today, I am reminded of this. Madam Ping looks very emotional right now. Она много пережила. Of all of us, it was Guizhong who was the fondest of these grand and exciting occasions. If she were still with us, I'm quite sure she would still be trying to best Cloud Retainer's finest works at every opportunity. Liyue Harbor is always filled with the sound of music at this time of the year. If she were here, one is certain that she would seek you out to discuss and debate the virtues of various melodies. Oh yeah, music! We've been dying to ask. What was the melody that you played back then? Oh, also, with you being such a music expert and all,
Why don't you join the concert as a performer? I can make arrangements right away. Oh. Hmm. As much as I don't wish to dampen your enthusiasm, it's been a long time since I played this zither. My fingers don't have the dexterity they once did. And whenever I play that tune, it always reminds me of her. I start wondering what she would think of the changes I have made to her melody. There was a period of time whenever I started strumming, it almost felt like she was back again. Sitting right there on the stone stool next to me, chatting away. Skybracer and Seagazer too, looking just like they did in the old days. No matter how much time goes by, the moment that melody starts playing, it transports me right back to that time in my memory. So the past still weighs heavily on your heart? Well, I would be lying to myself if I claimed to have completely moved on. But that is not to say that grief doesn't get easier with time. Despite the sadness, I have found many things that bring me joy in life. It is simply the nature of the world in which we live that even if one wished to mourn for an eternity, it would be a nigh impossible feat. Just look at this potted plant. Isn't it stunning? It takes an honest and open mind to confront and conquer grief. You have indeed made progress. Be that as it may, I shall leave the lantern rite stage to the youth of today. Well, if you're sure. Granny! Whoa, what's everyone doing here? Did something bad happen? Ah, and now we've spooked Yanfei. No, everyone's just here to give me their regards for the holiday. Oh, that's wonderful, I'm glad. Well, in that case, happy Lantern Rite, everyone. Счастливого праздника. Happy Lantern Rite. Oh, I just remembered that I have some Бля, я пропустил work to немножко. do at Yuhai Pavilion that I need to discuss with Yanfei. Что он тут I делает? haven't been able to find a chance until now. Поздравить всех I пришлось. will leave Mr. Dvorak in your capable hands. Cloud Retainer, Ping, we will be off for now. Huh? Does it have to be right now? Which case is this again? Hey, Ganyu! It seems Ganyu still has much to learn when it comes to the art of deception. What a pity. She has learned nothing of one's ability to carry a conversation. Кто бы говорил. Since it's been so long, Cloud Retainer, why don't you stay? I'll make a cup of tea and we can chat a while. Gladly. This was one's intention as well. When you next see the Fontaine musician, please give him my regards. I'd like to wish him the very best with the concert. You got it, Madam Ping. Thank you all. I think you've listened to enough of my nattering for one day. As for that melody, I will play it for you all another time. Goodness knows I need to practice it first. Wow, that'd be great. We'll look forward to it. When that time comes, wherever her spirit may be among the countless grains of sand and specks of dust between the harbor and the mountains, perhaps she will look at the Liyue of today and steal a smile when she sees the prosperous land that it has become. All right, let's go tell Mr. Dvorak the news. Так, а что за новости? Я, короче, все прослушал. Отвлекся немножко. Ну ладно, не важно. Примерно история и так понятно. Просто слишком уж много этих историй у них.
Лайки цен тут. Mr. Dvorak! Ah, and Kuching's here too! Thanks for helping set all of this up. Welcome back. Did everything go well? Really, really well. We found the person Mr. Dvorak was looking for. Are you serious? Длинную историю о I небожительнице. see. So the melody my ancestor heard was an adeptus remembering her late friend? That certainly explains why it was such a powerful and poignant tune. Huh. That's a really interesting first reaction. Guess that comes with having a musical mind. I have to say, though, it's hard to believe that the fairy from the tale is now an elderly granny. Oh, Paimon knows exactly what you mean. Normally, Adepti don't age at all. But Streetward Rambler, or Madam Ping as we know her, probably only became old because it's what she wanted for herself. Madame Ping possesses vast knowledge and great wisdom. Whatever physical form she may decide to take, her mind and wits are as sharp as they come. Yep, Kuching summed it up perfectly. That's exactly what Paimon was trying to say. I think... yes. I must thank her in person. That can wait until after the concert, though. For now, I need to devote all my emotional energy to the performance. Ah, speaking of, Madam Ping wishes you all the best with the music festival. Paimon has a sneaking suspicion that she'll stay in her usual spot, but listen to the performances from afar. Wait, are you serious? Oh no, now I'm starting to get nervous. Выше нос, не надо делать ничего Okay, сверхнеобычного. alright. Nope, another rehearsal is in order. Please excuse me, everyone. Mr. Dvorak? He's already gone. Paimon wasn't even finished telling him everything. Да ты все равно слишком много болтаешь. With Ganyu, he asked us about what music means to people. After our recent adventure, Paimon thinks we have a lot more to say about that now. Please, share your insights with me. Well, we found out that music can be used for good, but also for bad. It can make people happy and moved, but it can also be sad and bittersweet. And music is like a kind of memory written in people's hearts. It can put you in touch with feelings from a totally different time and place. Да, в общих чертах. Впрочем, есть и нечто большее. It sounds like you had an eventful trip. Don't worry, I'm sure Ganyu will fill me in on all the details shortly. Wait, does that mean you're gonna carry on working? Mm-hmm. Just a few things to wrap up. All the groundwork is done. As long as everyone enjoys the festival activities, all our efforts are worthwhile. Вообще, вот сейчас мы типа подводим итоги этой истории, и ощущение, что такое для детей какая-то такая сказка, блин, совсем. Геншин всегда таким был или... Ну, типа, просто очевидные вещи, как бы рассказывают, не знаю. Счастливого праздника морских фонарей. Happy Lantern Rite to you as well. С Новым годом, да. That should be everything taken care of, right? Oh, no, wait. Paimon feels like she's forgetting something. What was it? Oh, it feels like it was a while ago. Shoot! Latent... Wait, no. Anyway, fancy bamboo shoots! Молодые побеги бамбука. Xiang Li said he wasn't in a hurry, so if we went now, there's probably still time, right? Anyway, even if we don't make it, it's not our fault. He could have totally picked them by himself. Ugh. Anyway, let's go check with him at Wangsheng Funeral Parlor. Сейчас отойду на минутку.
Так, ну что, продолжаем. Короче, говорю, я не сильно понял, с чем они какую-то поучительную историю попытались сделать, про то, что типа музыка может быть разной, может вызывать разные эмоции, типа. К чему это вообще? Что-то не оценил этот момент вообще. Как бы я что задался вопросом, типа, всегда Геншин такой был, потому что вроде обычно они просто рассказывали какую-то историю, не пытались никого ничему поучать. Поэтому я и сказал, как будто для детей какая-то такая история. Я говорю, типа, как басня та самая, да, поучительная. И тут, ну, как бы, да. Хутао будет выступать. Прикольно, я бы посмотрел. Oh wow, look who it is! Are you here to hang out with everyone's favorite funeral director? So you're just casually practicing your rapping skills at the entrance to your funeral parlor? In broad daylight? Вы меня пугаете. Okay. Это уже чересчур. After everything we've been through, you don't see me for a hot minute, and you're back to being scared of your own shadow. We have all this open space, a clear view of the mountains behind and the sea in front. Not to mention we have several invisible audience members enthusiastically cheering us on. It's the perfect spot to rehearse. Invisible audience Так, Пайбман уже перепугался. Gotta say, it took me a few days to get used to Director Who's way of talking. Xinyan was pretty spooked too when she first got here. Just like when she sees a frog, but a giant frog with sharp teeth. Come on, knock it off. What's wrong? I've never seen someone look so confused before. Well, don't worry, because Director Who's here to explain it all. There once was a Fontaine musician who went around town on a mission. He came door to door for his iridescence tour, looking for acts to audition. With my words, Xinyan's chords, and Yunjin as our mentor, we'll take the stage by storm with flames roaring and the whole audience calling for more. Неплохо, неплохо. Рифмует. Да, только так и не иначе. Sure, the whole dance floor will be yelling encore, encore. Oh, now Paimon's rhyming along. But when you say flames roaring, are you sure this will be safe? Oh, don't you worry about that. I'm pretty experienced on the stage, and I've already informed the Yuhong of all the pyrotechnics we're planning on using. Huh. Guess we'll just have to trust Xinyan on this one. Ты видела, Жэнли? Oh, Zhongli. He took one of those fancy meal boxes and set off for the mountains. Said he wanted to pay a visit to some old friends. It's a real pity that he couldn't be around for this. As well as being a true connoisseur of traditional art forms, he's able to appreciate Xinyan's performances too. Yeah, that's right. Matter of fact, he was the one who first invited me to perform here. To tell the truth, though, I never thought I'd really find myself rehearsing here one day. Well, now you know. The Wangsheng Funeral Parlor is a great location. All of you are always welcome to come and hang out here, especially if you're in the mood to try something new. I can speak to that. Hu Tao is always full of fun surprises. And jump scares. Actually, Xinyan, I have some lyric ideas for your part. Do you want to go through them together? Oh, sure thing. I'm all ears. Oh, Traveler and Paimon, I believe Zhongli was heading to Mount Hulao, so make sure you're hiking up the right hill. When you see Zhongli, please pass on this message to him. It's up to him whether he wants to support us at the performance tonight, but I expect him to make time for the upcoming banquet we're planning. No excuses. You should join us too. It'll be a riot. If there's one thing I've learned from being a funeral director, it's how to throw a party.
Мне нравится, что она командует. Как бы... Блин, ну смешно, конечно, что у нее подчиненных архонт. I think that's a long enough break. Let's take it from the top, shall we? Miss Eunice, such a strict mentor. These breaks aren't even long enough to have a sip of tea. Well, you were desperate to get involved, and this is what it takes. If I gave you half the chance, you'd be sipping tea till nightfall. Hey, how about I treat us all to some late night snacks once we're done? Hutao, what you craving? How about some stir-fried filet with a side of crab roe tofu? Where are we gonna find crab roe tofu so late at night? We could always just go pester masterful chef Zhongling. Now I'm hungry. All right, let's knock this out and then go grab some food. Блин, смешные они, конечно. Так. Гора Хулава. Блин, всего 2 части, кстати, повествования в этот раз, да? В прошлый раз, по-моему, 3 было. Но по длине, по-моему, то же самое. Просто разделили на 2 части в этот раз. А не на 3. Paimon sees them! It's illuminated deer! And illuminated bird number 2! Приветствуем вас, давно не виделись. A familiar face. Have you come from Liyue Harbor? How is the city nowadays? Everything's great! But you know, if you're so curious, you can always go and check it out for yourself! In fact, Mooncarver has been taking many walks on Mount Tianheng in recent times. I believe the sights of the city are quite familiar to him. Zhongli! Here you are! We've brought the bamboo shoots you wanted. Impeccable timing. Очень вовремя, да? Подумаешь, что 3 дня Traditionally, пришлось. bamboo shoot soup ought to be slow cooked for many hours on low heat. Using Adeptus arts to hasten the process is something of a shortcut. Wait, that mechanism. Is that? Indeed. Cloud Retainer kindly lent me her supreme cuisine machine. Can we not just call it a cooking machine? Actually, never mind. Мультиварка She seems to take a просто. lot of pride in her mechanical gizmos, so it's probably best if Paimon doesn't go changing the name willy-nilly. I trust that you found the answers you were seeking during your recent journey? Да? Excellent. The past should be remembered, but not overly dwelt upon. Our journey should be seen as a means to take on more from the world around us. When the bamboo shoot soup is ready, I must insist that you try some for yourself. Я попробую. Zhongli, Hutao told us to tell you something. She said, it's up to him whether he wants to support us at the performance tonight, but I expect him to make time for the upcoming banquet we're planning. No excuses. When she says performance, she must mean the Lanternrite Music Festival. As for the banquet, she didn't tell us anything more about that, but she invited us to come as well. Это момент из трейлера. I have a Банкет. prior Когда все engagement соберутся. with 2 Adepti friends of mine tonight. Please, give Director Who my best wishes for the performance. As for the banquet, since the Director insists, far be it from a mere consultant like myself to refuse. Yay! Then we'll see you there? Absolutely. Rex Lapis, the bamboo shoot soup is ready. Thank you. I will examine it right away. The appearance is exquisite, and the aroma rich and intense. The craftsmanship of this machine is commendable indeed. Since you came all this way, you should not leave empty-handed. Please, take some soup. It tastes most exquisite while still warm. О, реально, этот кипящий свиной суп с бамбуком. Его что, правда сожрать можно? Или нет? А, не.
Нельзя. Суп со свининой и бамбуком приготовлен с помощью чудо-кулинарной машинерии. Женли так оценил это блюдо. Изысканный внешний вид, богатый и насыщенный аромат. Среди его ключевых ингредиентов молодые побеги бамбука, которые очень трудно достать. И в силу множества причин их историческая ценность намного превышает ценность как кулинарных ингредиентов. Поскольку это блюдо было приготовлено адептом, оно не должно испортиться, даже если вы случайно забудете его в инвентаре. Но у меня нет другого выбора, я, очевидно, забываю его в инвентаре, потому что съесть его нельзя. Я сюда для этого-то и зашел. Ну ладно, возвращаемся. Давайте. Надеюсь, на концерт мы успеем. Я хочу посмотреть концерт. Вдруг и мадам Пин будет выступать, я что-то прослушал. Она вроде сначала отказалась. Может, потом согласилась, когда я отвлекся. I'm honored to be here on the Iridescence Tour stage. All right, without further ado, I'm Xinyan, this is Hu-Tao, and this is a little something called... The Blaze Lilies! I'm up here blazing trails through the midnight sky, lighting up the world below. And when the crowds all hear my voice, they'll meet the spirit of rock and roll. Let's go! Hey, you butterfly, you two buzzing by, guiding your way to the afterlife, opening the path without a fright. Oh, I'll light the fire, watch it blaze across the universe. I'll spit my rhymes, watch your step, or you'll get burned. Hey, woo! Does anyone have any plans tomorrow? With another year behind us, I think we deserve a celebration of our own. My treat. Interested? The Tianquan footing the bill? I can't miss out on that. Master, listen! May the year ahead be a blessed one. I believe it shall be. Master, the Shao Lanterns, Ha! Elementary. One shall fashion for you a Shao Lantern, the likes of which the world has never seen. And you must take it to Liyue Harbor to display its magnificence for all. Listen! That must be Madame Ping!
Не, ну тут, как всегда, офигительная, конечно, заставочка. Ну, вроде каждый год, ну, плюс-минус одно и то же, но все равно, блин, прикольно. Прикольно, не знаю. Но все-таки, блин, персонажи здесь хорошие, интересные. Такие сценки всегда приятно смотреть. Дождитесь следующего дня. Это зачем? Это чтобы этот... Следующего дня, да? На банкет, чтобы прийти. Собраться всем вместе. I'm all for work-life. Traveler, hurry! It's almost time for us to join hotel for dinner. Блять, We'll be шатер. meeting at Shinue Kiosk. It's the place with a really Почему шатер, если это полноценный ресторан? director. Always so generous. Come on, let's go. Дверь приоткрыта. Боже. Oh, so that's how it is. Thanks for the suggestions, Mr. Zhongli. I have them all noted down. I've long heard that your knowledge encompasses all things old and new, Mr. Zhongli. But I never knew that you were well versed in the art of cooking, too. It is truly an honor to make your acquaintance. No need for formalities. I too feel humbled to be in the company of such talented young people. There are many things I could learn from you. Oh, Интересно, когда-нибудь... if it's possible. Почему каждый год они вместе, вот, и Чэнь Юнь, и Син Цю? Exorcism? I can't say I'm an expert in the field, but if you don't mind, we could start by discussing... Ничего, все время вместе проводят. There's so many people here. All we knew was that hotel invited Zhongli over. Paimon never thought we'd be meeting so many old friends. Happy Lantern Ride, everyone! С праздником морских фонарей. Please take a seat. Happy Lantern Ride! Are you having fun? Узнал много нового. Блин, ну я говорю, это как будто, блин, честно. Расширю свои познания в музыке. Me too. I've seen Xinyan perform before, but this is the first time I've watched something like this. I heard that the audience loved it too. Мне это напоминает просто этот мультик старый, когда я в детстве смотрел, там тоже было познавательный такой мультик себе. Yep, and they asked us to pass on their Кстати, о чем я? to everyone. They hope we'll have a wonderful Или gathering. кажется, или реально у меня Performance was spectacular. звук игры сильно громче. However, it gave Xiangling a huge burst of inspiration, which in turn Странно. gave us a bit of a headache. Us? Did Xiangling ask you to try out for Сломался dishes этот too? дакинг или что? That, my friend, is beside the point. Watching you eat was enough for me. Come to think of it, I probably shouldn't have burdened Chongyun with eating my share too. Hold on. Xiangling came up with a new recipe? Так меня-то вообще слышно на фоне, кстати, игры? Мне интересно. Someone here knows how to encourage people. Thanks, Paimon. Oh, Не, вроде слышно, но все равно что у меня сломался этот gave me дакинг. lots of useful pointers Прям that почему? really drove it home for me. Oh, so that's what you were talking about before we arrived. Yes, since we'll be dining together, the topic of our conversation naturally revolved around cooking. Ну, что так Xiangling's работает. ideas are truly Не работает. unconventional. Her choices in both ingredients and Они опять эти comparable to разговоры a свои. melody dancing on the tongue. My suggestions Особо were nothing интересные more than ведут. the icing on the cake. Oh, the two of you always deliver. Now I'm getting embarrassed. Anyway, I'll get everyone to have a taste after I've adjusted the recipe based on Mr. Zhongli's advice. That sounds like it might become a little safer to eat.
How about I sample the dishes next time? Speaking of eating, Paimon feels like we're missing someone. Oh, Huta was the one who invited us, but she's not here. And where's Guoba? Oh, Guoba volunteered to help Dad at the restaurant. You know, lots of people come over to eat during Lantern Rite. Without Guoba helping out, I probably wouldn't have had the time to accept Hu Tao's invitation. As for Hu Tao... The director went to collect a guest. She asked me to stay here and host you for the time being. Seems like it's almost time. Huh? Hu Tao went to fetch someone in person? Oh, that must mean they are super important. Could it be Keqing? Ningguang? Or Captain Beidou? She didn't clarify. And as her subordinate, I couldn't just pry into the details, could I? Распахаться как от удара в рукан. We're here! Кого же она пригласила, интересно? We're not late to the party, right? Right? Good thing the conqueror of Ого. demons and I are both as swift as the Нифига wind. себе. And whoosh, we made it just in time. Как она смогла его вытащить вообще? Да, как бы... Интересно. I see. So the important guest is the conqueror of demons. I've been looking forward to meeting you. The director didn't mention anything when she invited us. What a pleasant surprise. Gathered here with us tonight are not only young and accomplished individuals, but also the protector of Leo's peace, Adeptus Alatus. To convene here with all of you is indeed a great honor. Как-то слишком сильно вжился в роль, по-моему. It's almost Lantern Rite, yet you took all the trouble coming here. The director has a way of making it difficult to decline. Rex Lapis, may I ask what troubles you? The director asked me to buy sesame oil in preparation for the celebrations. Huh. Then why would you come all the way to Wangshu Inn? I had a pleasant chat with Chef Yenchao and received some spices from him. And, see? Here's some matsutake and a portion of ham. What about the sesame oil? It's a shame. I couldn't find the kind the director was looking for. I'm sure you're И что это exaggerating, значило? Sir. There he goes again. Enough with the pleasantries. Go let our guests take a seat. Everyone here today is well known in their own field and has probably heard about one another to some extent. Some of us are even old acquaintances, so there's no need to be this formal. I heard that the Conqueror of Demons and the Traveler are pretty close, no? Ну да, мы старые друзья. Great. You two sit together. You should take a seat too, director. Oh? Finally remembered me? Не, ну это смешно, да, Arrived конечно, just такая now. сценка. The host at Shinue Kiosk told me our dishes are almost ready. Perfect timing. Let's not wait any longer and ask them to bring out the food. Paimon would have never guessed the person who Tao went to fetch was Xiao. Oh, that's also the first I've heard of the Traveler and Paimon being friends with the Conqueror of Demons. You know Xiao Chu? Knowing is a bit of an overstatement. I've always looked up to him. You might not know this, Paimon, but we exorcists have worked in close collaboration with the Conqueror of Demons for many generations, dispelling evil together, both in the open and from the shadows. Hard to imagine that thanks to Hu Tao, I've finally gotten the chance to meet him. Conqueror of Demons, I'm honored to make your acquaintance. Likewise. It is a great honor indeed to have a chance to meet the legendary Conqueror of Demons. Changyun has brought that name up quite a few times in the past. I remember you mentioning wanting him to understand the importance of exorcists.
We know each other too. He helped try my dishes during the Masterful Chef's cook-off. I didn't think we'd have the chance to meet again. Happy Lantern Rite. No anecdote, however, compares to meeting you in person. I'm Xingqiu, Shangling and Changyun's friend. The pleasure is all mine. Whoa. Everyone's getting all formal and polite all of a sudden. Paimon doesn't know what she should say anymore. Adeptus Xiao, mighty conqueror of demons, please accept Paimon's greetings too. Belated Happy Lantern Rite. Слово запоздалый тут не подходит. I tried very hard to look for a fancy word, okay? Don't be too harsh on Paimon. There's no need to be so polite. You're right. This was meant to be a nice little get-together between friends after all. Too much formality kills the atmosphere. I didn't plan this gathering only for everyone to walk on eggshells. Hiya. What's your true intention then? A little get-together between friends, sipping the finest tea and watching lanterns float into the sky, bidding farewell to the past and embracing the present with joy. And that is something our consultant would say. I think it deserves a standing ovation. Indeed. Exceptional acting skills, Director. As for me, I'm just here to have fun and treat everyone to something good. We all worked really hard this year, whether traveling or guiding, cooking, helping with the family business, exorcising evil spirits, or conquering demons. And of course, our consultant, who's been helping out at the parlor every now and then. Everyone has done some pretty amazing things. As the one who brought everyone together, it goes without saying that I'm the one most deserving of praise. Huh? Sounds kind of self-important, but Paimon thinks it's pretty amazing that she managed to talk Xiao into coming. He rarely ever enters Liyue Harbor after all. Мне тоже интересно, как ей это удалось. It wasn't as complicated as you think. Okay, gotcha. Thanks, boss lady. It's not boss lady, just boss. And there she goes. What a lively girl. Conqueror of demons, Adeptus Xiao. Guardian of Wangshu Inn, hero of Dihua Marsh. I know you're there. Quiet. Do not disturb the peace. Sorry, but you wouldn't show up if I didn't yell your name, would you? I know you. You're the 77th director of Wangsheng Funeral Parlor. Is there something you need? That does sound like one of Hu Tao's antics. Did the Conqueror of Demons agree to come so that Hu Tao would stop pestering him? There might be other reasons. Smart guess. Huh? There's more to it? It gets pretty boring from here on. I talked about the funeral parlor's past relationships with the guardian yakshas. You know, just to be sociable. In the time of the Archon War, disputes were frequent, and disaster overtook the land. Humans couldn't escape from the torment of the plague, nor could they escape death. The Adepti vanquished the demons, the Millelith fought valiantly, and Wangsheng Funeral Parlor was responsible for purifying the diseased and sending off the spirits of the dead. That is how the border between life and death was maintained during the war. And it effectively prevented further incidents from happening. That's right. 1 point for the consultant. But despite our deep-rooted connection, it still took me quite a while to actually convince him. Беспокоился из-за кармы. You know him pretty well, huh? This matter is out of my control, so I need to be cautious. True, but I've kept that in mind too. That's why everyone here today is in one way or another acquainted with elemental power. Besides, it'll only be for a short while as we dine together,
There won't be any lasting consequences. But I didn't expect there to be so many people. There's no need to worry, Conqueror of Demons. We're not feeling anything unusual so far. Our young exorcist over here is protected by his pure yang energy, so he's probably the most resilient. That's not the same. And did you just toss your carrots into my bowl? Hey, don't look away. Huh? What? I'm siding with Chongyun. I saw that too. You're lucky Guoba isn't here today. He hates seeing people being picky with their food. If he'd seen that, he'd definitely make you eat all your carrots. Huh? Guoba would do that? Is he that uncompromising? But now that I think of it, Xianglin told me that Guoba used to be the stove god. It sounds like you've heard the rumors. Сегодня какой-то тихий. А он когда-то был не тихий. Смешно. Не привык к таким большим компаниям. Not long ago, before Lantern Rite, I met an old friend. Thanks to his help, things have been a lot more stable than before. Рад слышать. То, что не будешь есть, можешь отдать пайму. Wait, what? Что? Ветер? Seeds of story, brought by the wind. And cultivated by time. Did Paima just unconsciously complete that saying? That voice. Could it be? Венть, да. А тут какими судьбами? If I'm not mistaken, there's someone knocking at the door. Don't just sit there, Zhongli. Go welcome our guest in. No such need. I'm coming in. Ресторан распахивается от порыва ветра. You finally let me in. Hello, hello. No matter if we've met before or not, this moment marks a brand new encounter. Old friends and new. Happy Lantern Rite. Oh, it's the tone-deaf bard. Oh, he seems to carry a valiant breeze wherever he goes. It looks like we're gonna be friends. Fate has brought us together, so come on, take a seat and be my guest. Help yourself. Oh, I'll ask them for another set of cutlery. Mm-hmm. This young lady here is as bright as a fresh bouquet of flowers in the morning's rising sun. She no doubt is the one with the most authority here. Whoa, these dishes look amazing! Is it really okay for me to join in? All right, I'm digging in. Huh, it's you. Oh, isn't this Genyu? Genyu? Джен Юй? Что? Сейчас он псевдоним. Yep. Now that I've taken a closer look, you're a fan of Genyu's works, aren't you? I met Xingqiu at a light novel convention. How I wish we'd met sooner. I never expected that there'd be another person in this world who could interpret Genyu's new novel as thoroughly as I could. Venti, you're being too humble. Considering your poetic talent, your fundamentals are way more impressive. Could this new guest be Master Xingqiu's friend? И мой давний приятель, похоже, Сяо его знает. Yes, yes. Monsters become more active than usual as we get closer to Lantern Rite. I was patrolling Dihua Marsh a few days ago, when I happened to run into this... You've already forgotten? I'm a bard, remember? And bards go around singing wherever they like. Oh, right. And this bard was performing in Dihua Marsh. It was a moving melody, and it made me feel relaxed and at ease. I couldn't help but stay and listen. Thank you for your patronage. Вот как.
Ясно. I understand now too. I'm Zhongli, currently working at the Wangsheng Funeral Parlor. It's a pleasure to meet you, new friend. Mm-hmm. And I'm his boss. Oh, and if there's anything unsatisfactory, let me know anytime. That's very considerate of you. Oh? No wonder. Only a boss as savvy and reliable as you would be able to hire such an impressive consultant. Oh, you're too nice, Venti. Not to brag, but our consultant truly is impressive. His knowledge extends across the stars and the land, and there's nothing throughout history that he doesn't know. From the sophisticated way he speaks, it's hard not to suspect that he could very well be an adeptus in disguise. Shao, you're Всего an лишь. adeptus? Do you think it might be possible? Sorry. I'm only good at conquering demons. I'm afraid I don't have much knowledge in that matter. Он придумал, отмазка придумал. Really? But Paimon thinks you're super knowledgeable. Паймон, просто подыграй, пожалуйста. Huh? Oh, right! Это раскусила просто. Warrior. He doesn't come to the city very often, so it's pretty normal for him to not know anything. Yeah. Eh? Really? I've actually heard a few things about Mr. Zhongli before. The guests in the tavern talked about this refined and courteous man who, instead of having wine at Mondstadt's finest tavern, ordered a cup of hot tea with the most complex name. Now that you mention it, I seem to recall that there indeed is a musician like yourself in Mondstadt. I've heard that he's elegant and amiable, his works witty and vibrant. It's no overstatement to regard him as the best bard in Mondstadt. Now you're making me embarrassed. I would say that Mondstadt's poetry is a little run-of-the-mill sometimes. There's one I heard a while back that went, "The old house is renewed, welcoming the spring breeze, awakening old memories." The meaning's there, but the word choices are unimaginative, and there's a distinct lack of literary flair. I think so too. The composition needs a little jazzing up. If I were to give it a go, I'd make it an old melon on a vine, a new flower that grows fine. Oh, good one! It feels unique and has a nice ring to it. You have great taste, Venti. I was right about you. Let's shake hands. Of course, of course. Рифмоплёты. Mind lending me a few books when we get back? Pick out some well-written ones. I don't know if it's my own lack of literary knowledge, but I couldn't tell the difference between those two. I don't think it's your fault. Chongyun's right. It's not our fault. Паймон, учись. Пригодится для противных прозвищ. Oh, you have a point. But speaking of, why is the tone-deaf bard here? Are you here to take part in Lantern Rite too? I heard that Liyue will be hosting a Lantern Rite music festival this year. As a musician myself, how could I possibly resist the temptation to come take a look? Or listen. Getting to know other musical styles is essential to sparking inspiration, don't you think? Но ведь праздник не был запланирован заранее. As for the Fontaine friend who hosted the festival, I saw him near Stone Gate the other day. The Iridescence tour has finally been held successfully for once, so I had to congratulate him. Спасибо тебе, он, наверное, был очень рад. Don't think anything of it. By the way, I was watching as you entered Shinyue Kiosk, but no one seemed to notice me. Should I say that it's because I'm an expert in hiding, or that a certain someone deliberately ignored the sound of the wind? Whenever Lantern Rite comes around, Liyue Harbor becomes bustling with activity. People are all busy watching the lanterns and strolling around the shops,
and they might just go travel somewhere on a whim. It is rather difficult to predict another's whereabouts. The festival is in full swing and proceeding smoothly, and we're all gathered here with friends, new and old. This is no doubt a wonderful occasion worth celebrating. To come together with all of you at the beginning of the year, one can't help but be filled with joy. In a moment like this, I propose we raise a glass together. In my case, tea in lieu of wine. Very well said, Mr. Zhongli. That was exactly what I wanted to say. Now I'm getting a little self-conscious. I didn't cause you too much trouble barging in like that, did I? We usually drink wine during occasions like this over in Mondstadt, but since Mr. Zhongli insists on drinking tea, I'll give a toast with tea too. Everyone, thanks for the treat. You're welcome. As the host of this gathering, I hope everyone enjoys the food and drinks. May this year be better than the last. Considering that everyone may have other matters to attend to later, sticking to tea seems like a good idea. All of a sudden, they started proposing toasts. Should we? So? What's with the urgency? Я объелся, можешь прогуляться со мной? Sure. Have you two finished eating? It's always nice to have a breath of fresh air after a meal. Helps with digestion. Paimon will come too. Ты же еще не доела. Yeah? Не переживай, мы скоро вернемся. Okay then. Don't forget to come back. Блин, она как ребенок, когда родители оставляют ребенка, блин, где-нибудь, блин, в садике, там, ребенок думает, что его бросают. Кстати, с домашними животными та же самая история, по-моему, происходит. По крайней мере, с собаками. Точно я слышал такую тему. Собаки не умеют оценивать, что человек на работу ходит, типа, возвращается через время определенное. А коты, кстати, в отличие от собак, эту фигню умеют прослеживать. Типа, они понимают, что человек уходит на время. Это я у тебя хотел сейчас спросить. Мыкаешь, сидишь, блин, бесконечно. Не бывал раньше на таких встречах? There were those among the Adepti who loved gatherings and idle chit-chat. Sometimes they would call up a few others for a drink. Even I got dragged along to their gatherings many times. The Adepti all have their specialties, making most of them proud and arrogant. Everything they say is straight from the heart. It never gets too complicated. But this time... Понимает все, Венти виноват. No, I didn't mean that. So you know his true identity. I'll get straight to the point then. The Animo Archon is a free spirit, and his temperament is as carefree as the music he plays on the flute. It's easy for a god like him to live in harmony with humans, and that's something I might never be able to do. Тебе не нужно повторять за другими, просто быть собой. That does sound like something you would say. No matter. I know my circumstances. Whenever I think of the ordinary conversations I've had with you, it feels strangely novel. В хорошем смысле странно. Yes. The parlor director went out of her way with the invitation, so it was difficult to turn her down. I had made mental preparations before agreeing to come. She told me that all the guests today would be acquainted with elemental power, and I knew that you would be here. But I didn't expect the other guests to be... Трудно было предположить такое заранее. General Capisis always said that we should live in the present and enjoy every pleasant surprise. Perhaps that's what I should do with what I'm feeling now. But I think he meant designing clothes for those around him. The clothes were intricately designed,
but inconvenient to wear. Brother Bosacius never tried to hide his distaste in front of him. Rex Lapis did like his designs and even collected quite a few. The outfit he wears now was also designed by General Capisis himself. I never saw him wear this during the war. I didn't expect him to start wearing it later. Oh, here you are. I'm not intruding, right? You're not. What is it? Hu Tao saw that everyone's done eating and asked the staff to bring out the desserts. Paimon got so anxious that you weren't back yet that she scarfed down her dessert without the usual slurping and munching. Раз она в состоянии их есть, значит, дела не так плохи. To be honest, I was kind of worried too. You looked a little restless just now, and I thought you weren't used to the food here and was planning to head back to Wangshu Inn for something Yanxiao made. You're worrying too much. Все, главное, не вздумай использовать на нас лемнискату ветрочего. Why would I? Я даже не знаю, что Anyway, это такое. let's head back. Это когда он ламент это кричит, типа, это оно, наверное. There's another reason why I came looking for you. Here, take these. I brought them for you. Almond tofu? Yup. Since the Masterful Chef's competition, you could say that Yanxiao and I are not only competitors, but good friends as well. I visit him at Wangshu Inn sometimes to discuss our cooking. I heard him say that the esteemed guest on the roof loves nothing more than a good plate of almond tofu, so I learned a thing or two about the dish from him. I'll be honest, before Hu Tao invited everyone, she secretly came looking for me, told me about the guests she planned to invite, and asked me for some suggestions on what she should order. So I made a few servings of almond tofu for you guys in advance. Take them as a token of gratitude for your support. When I told Guoba that I was making these for you, he started eagerly running around the kitchen and helping a lot too. Спасибо, Синлин Гоби, тоже спасибо. Thank you for the trouble. There was no need to... I'll take them. Thank you. And Guoba too. You're welcome. Oh, the almond tofu I made probably tastes and feels a little different from the type Yanxiao cooks. Please let me know if there's any improvements I should make. Okay. That's all. Alrighty, we should head back now. We can't keep Paimon waiting. Бедняжка Паймон не чувствует вкуса сладости даже. You're finally done whispering secrets to each other? So much for promising Paimon you'll be back soon. Мы им правда быстро вернулись, у тебя просто с восприятием времени проблем. Но она же божество времени. How could you say that to Paimon? Ничего удивительного. In that case, besides having no sense of time, Paimon will let you know what having no sense of fullness looks like. Your dessert is all Paimon's. Sorry to keep everyone waiting. No worries, we're all just chatting here. There's no serious business to take care of. Whether we're chatting outside or inside, it's all the same. Учись Hu Tao, Паймон. Paimon's too busy eating to talk to you. But even though we're all well acquainted by now, I think this festive gathering deserves something ceremonious. Oh? Is this some local custom? Nope. This is something I made up so that good luck will be on our side, that's all. Spontaneity is the best choice to make here. Let's use this incense burner on the table. It's been lit for so long now that the incense is running out. I'll leave refilling and lighting the incense to the most distinguished guest among us all. Lighting the incense will signify continuous growth and prosperity in all our endeavors in the new year. I see. Perfect symbolism, as expected of Hu Tao.
And speaking of the most distinguished guest here today, I'm sure we all agree that it's Mr. Zhongli. I'm not very familiar with the details of his past deeds, but chatting with him has been a real eye-opener, even for a bard who has traveled all across the world. If knowledge were a form of power, one could even say that you're a wielder of unlimited strength. But when it comes to having a way with words, the notable bard is certainly one cut above the rest. Опять они... It is such an unexceptional skill, yet you made it sound like an unparalleled talent. I am truly Это impressed. такой себе сарказмобол We all get получается. to nominate someone. I think it's only fair that we let the parlor director light the incense. Huh? That won't do. Don't flatter me just because I'm your boss. We are looking for the most distinguished guest here. As the host, I shouldn't be involved in this discussion at all. Now that we've enjoyed this table full of delicacies, how about we let our one and only chef here do the honors? Is this really the way this works? I didn't cook any of these dishes. It's not a big deal. Just look at her. Xiangling, the disciple of an adeptus, the stove god's best companion, the winner of the Masterful Chef's competition. The only heir of the famous One Mean restaurant. A good old friend of mine. There's no... Блин, какая камера. Why does Paimon feel like we're back at square one again? Please stop! You're making me embarrassed. If we're looking for a distinguished guest, surely the second son of the Feiyun Commerce Guild counts. It's one of the largest commerce guilds in Liyue Harbor. Huh? Don't get me involved in И this. самое смешное, что Сяо будет последним в этом списке. The Commerce Guild's young master lighting the incense. We're all sure to make a huge sum of mora in the new year. That's not how it works. Making a fortune is indeed a fine wish, but it's of lesser importance than good health and happiness. Which means we should choose Chongyun, the skilled exorcist who keeps everyone's home safe from evil spirits. Huh? Now you're nominating me? I can't be the one when we have the Conqueror of Demons right here. Adeptus Xiao has the most seniority among everyone here today. We should... I refuse. I am most certainly not the most distinguished guest here. Я хочу выбрать Зенли. You should all be able to make the right judgment based on your observations. Ну, нет. One person here is well acquainted with everyone else. Он сейчас на меня покажет. Да. Oh, that's right. Even though you're always mocking Paimon, you're still pretty popular with other people. No, wait! Paimon said she wouldn't talk to you again. Не только я здесь со всеми знаком. Who else is there? Ты можешь увидеть ее в зеркале. Huh? Does that mean Paimon's the most distinguished guest? Oh, well, that was unexpected! I agree. Paimon's just the one we need. Without a friend constantly by your side, Но ведь у нее непростой плащ, блин. В глазах у нее звезды отражаются, блин. Она явно не просто летающая зверушка. The traveler has traversed many nations and left behind a great deal of fascinating stories. But without Paimon, they would have become quite monotonous. Paimon plays an indispensable role in making your journey a happy and smooth one. You guys, Paimon's not used to being praised like that. Those were genuine compliments, right? Конечно, ты лучший компаньон. Thank you. You made Paimon wait for a long time, but Paimon's not mad anymore. Don't take everything to heart, Paimon. Friends tease each other all the time. That is indeed true.
that means Paimon is as important to the traveler as Guoba is to me. Looks like we've come to an agreement. Any objections before we proceed? I trust the traveler's judgment. Then Paimon it is. And now, the world's most excellent traveler's greatest companion, guide, and friend, Paimon, will be refilling and lighting the incense for us. Here you go. Take the match, and don't burn yourself. But if things go really wrong, here's the 2-for-1 coupon. Пайман неуклюже зажигает благовоние. Непринужденно беседуйте по душам до самой ночи. Когда все как следует наелись, напились чая, пришло время прощаться. Не, ну это забавно, конечно. Сценка такая. It's getting late. I won't take up any more of your time. You're all free to go as you please. Спасибо за угощение, госпожа управляющая. The tea was amazing too. You don't have to go all polite on me. Just remember to come when I invite you next time. Let's see. It's dark out, so I'm going to accompany Xiangling. Ну, Хутао в версии 4.4, наверное, появится такими темпами в следующий раз, так что ждать придется довольно долго. There's no need to trouble one such as Mr. Zhongli. I think you know the place I'm talking about. Come meet me anytime. Да, конечно. It was great getting to know you all. Let's meet again when the spring breeze begins to blow. Bye. Oh, we should write poetry together sometime. Кстати, да, насчет весеннего бриза. Catch you all later then. Там же уже сливают, что в следующей версии будет этот фестиваль этот манштатский. Understood. See you later. Хотя он вроде полгода назад был же, это когда давали вот это копье еще из столба, которое сделано. Не знаю, как его описать, с птицей на конце, короче, такая штука. Это же вроде летом было, да? Так, до свидания. Well then. Rex Lapis. Just Zhongli will do. I live as a mortal in Liyue Harbor now. I am just one among many who begin work at sunrise and retire to rest at sundown. If we were to consider status and seniority as Zhongli, I should be respectfully referring to you as Adeptus Shao. Heaven forbid. Adeptus. Not you too. I meant what I said. I heard that during the Lantern Rite Music Festival, you conferred with Streetward Rambler and Cloud Retainer. I take it as you've gained a lot more knowledge about the past? The same truth will sound different coming from different people. As more bear witness to a story, feelings and interpretations expand in variety too. I once had a pleasant chat about the past and present with a Sumeru scholar named Soraya, and learned a few things about her research topic. From the evidence she found and the conclusion she made, her area of research is already very close to the truth. But there are multiple sides to humans and gods alike. In the legends... Кстати, только сейчас обратил внимание, что у него чешуя вот тут нарисована на этом. While others were kind and capable. But whether to me, Streetward Rambler, Cloud Retainer, or younger adepti such as Shao and Ganyu, those adepti and gods that may seem extraordinary to humans are something more akin to close companions. This was as true back then as it is right now. Just how Shao may seem unapproachable to most, but the Traveler has proved otherwise. So there's no need to dwell too much on certain things. Zhongli, what you're saying is... It looks like you understood what I meant. Ah. The director asked me to accompany you on your return.
but I don't think you'll need my protection. I'll be taking a walk around and admiring the night scenery. After that, it'll be time for me to go back and meet up with the director. Говорит, не надо защиты. А вдруг он опять в этом... в разлом суициднуться захочет. В тот раз, когда он нас спасал. Paimon always feels a little empty inside when a lively celebration ends. But at least you always stay by Paimon's side. No. Paimon got it mixed up. Блин, опять я уже говорил об этом. Distinguished travel guide will always stay by your side, traveler. В общем-то, да, короче, что Паймон все чаще говорит о том, что мы с ней неразлучны. И это обычно плохая примета в аниме или фильмах. Ладно. Так, это честь для меня, но мне придется не раз потревожить вас просьбами о почетное. Good that you're aware of that. Shell, is there anything else you want to do? We could take you on a tour of Liyue Harbor. No need. I've stayed here for much longer than I had expected. The city lights are a fine sight, but it's time for me to leave. The events of today occurred so abruptly. I appreciate your kindness. Взаимно, не стоит каждый раз благодарить. I'll see you next time then. Не, надо было классно тоже. В узком кругу называлось задание. Прикольно, да. Заданец. Ну, теперь осталось только... А, нет, еще эпилог есть. А, нет, все правильно. Все. Вот он открылся и поэтому подсвечится. То есть все-таки три. Три все-таки этих было, а не два. Вот этот эпилог как раз с Хутао обед. Прикольно, прикольно. Осталось, вообще-то, только пройти всякие испытания тут. Сияющие искры, бумажный театр, морское патрулирование, все вот это вот вещи. А, не все открылось. Я что-то был уверен, что все уже сегодня открылось. Я уже забыл, что это такое. Что тут делать? А, бегать. Ну, это, наверное, самое такое нормальное тут. Мне больше всего вот как раз не понравилось на этих, на корабликах. Там еще какое-то ПВП дурацкое. Непонятно зачем. Было придумано. Типа подлянки друг другу ставить, это вот соревноваться. Я так понимаю, они типа просто тестируют. Там многие говорят, что типа не хватает какой-нибудь таблицы, типа этому. Как эта штука называется-то? Призыву семерых, короче, не хватает какой-нибудь таблицы лучших. Ну, видимо, они как бы тестируют, игрокам нужно ли вообще какого бы то ни было ПВП или нет. А может и нет. Ну, они говорили, там же было вот это интервью разработчиков, они вроде говорили, что не планируют никакой соревновательный контент добавлять. Ну, кто знает, на самом деле, может что-то изменится со временем. Все-таки нельзя выезжать на одной и той же теме. Когда в плане именно ПВЕ контент исключительно. Тем более, что вот добавили же какую-то все-таки ПВП составляющую в плане хотя бы этой карточной игры. Я уже забыл, кстати, что делать. А, ну. Всё правильно. Я же нажал кнопку. Ай. Блин, я нажимаю кнопку, она... Короче, она не может одновременно и Shift, и Ешечку.
Фиш. Чё это? Не, красиво, конечно, с фейерверками, такие виды на гавань ночную. Гусь. Не долетели чуть-чуть до него. Ну ладно, нормально, золото. Он бумажный, кстати, я сейчас это заметил. Он реально сделан тоже как фонарик этот. Бумажный. Так, дальше. Кстати, а мне много еще надо? 420. А надо сколько? 1800. Я просто не уверен. Я думал, что я уже сегодня Яу заберу. Но, походу, нет. Все-таки до последнего дня придется ждать, как обычно. Кстати, а там же еще... Там есть магазин какой-то? Нет? Только эта штука. Таня. Это можно типа выбрать. Ну, Яу по умолчанию выбрано, очевидно. Почему? Потому что большинство игроков именно ее и выберут. А, прикол. В меру? Неожиданно, кстати. Я думал, праздник морских фонарей исключительно про Лиюэ, но, видимо, нет. Видимо, я ошибался. Возможно. Почему нужно? The thunder falls silently. Блин, ну это было смешно. Не сработало почему-то. Да? Я только что нажимал. Опять не работает нифига. Ну, говорю, дурацкая какая-то история с этими, блин, штуками. Срабатывает через раз. Идет все равно золото. Сколько? 6 штук не дособрал. Так, ну это все на сегодня. Что нужно собрать? Так, дальше. Бумажный... Да вы чё? А, не. Все, я уж думал, что это... Еще закрыто. Она просто... По очереди открывается. Ой, блин, эти головоломки, конечно. Самое главное, что каждый год, типа, что-то с тенями связано, они всегда делают. И тут какой-то тоже бумажный театр какой-то такой. Может прыгать с верхнего уровня сцены на нижний сквозь дыры, но если он свалится сквозь дыру на нижнем уровне, то упадет со сцены и выступление окончится провалом. Спасибо. Так, и чё тут? Это залочено.
Что тут надо сделать? Мне непонятно, честно говоря. Не, ну если он на эту штуку наткнется, он же помрет. Нет. Так, а что от меня хотят? Я что-то понять не могу вообще реально. Куда я что? Я вот это не могу перемещать, очевидно, да? Потому что оно залочено. Я таким образом могу его перенести. Ну так пойдет, мне кажется, нет? Мне сундук же нужен, правильно? Ну, все. Понял. Я что-то не подумал о том, что я могу его переносить именно. Самое интересное, что я не могу... Он теперь залочен здесь, да? Какая-то хрень. Он сейчас упадет и помрет. Да. И что я делаю вообще, я не понимаю, если честно. Ну, как бы тут... Это история. Поддержка. Не, погодите, я подумаю еще. Можно сделать. Погодите. Это залочено, это залочено. Как я ему... Надо, наверное... Не, ну есть одна идея, типа... Не-не-не. Блин, то, короче, надо как-то его... Да не, все равно херня. Что так. Что так фигня, что так. Хрень. Вот и как его теперь туда тэпнуть? Во, вот так. Все. Блин, теперь совсем одна. Как мне теперь вернуться в обитель адепт? Етить. Придумали, блин. Что я делаю и зачем? Он сейчас помрет. Он в любом случае помрет, мне кажется, да? Во, все нормально. Я не знаю, как это получилось. Абсолютно случайно, блин. Это сработало. Еще один сундук. Следующая сцена. Он еще умеет это. Влад покровительства адептов способен подниматься вместе с ветром. Добравшись до места с восходящим ветром, может оседлать его поток и добраться до верхнего уровня сцены. Балдеж. Еще понять. Ну, видимо, так это надо задействовать. Но... Не-не-не, надо сначала сделать так. Теперь вот... Не-не-не, блин, как его заставить?
Блин, как-то надо поменять это дело. В плане того, чтобы он... Чтобы он с этой стороны в поток вошел и пошел сюда. Как это сделать? Ну, я говорю, он в эту сторону же идет. Он дурак, он не разворачивается, когда нужно развернуться. Я что-нибудь придумаю. Да или просто буду кликать до бесконечности, пока все не наладится. Так, как нужно. Это было смешно. Но я не могу их местами поменять, эти разломы. Блин, ну мне непонятно, короче, как это сделать. По крайней мере, пока что мне непонятно. Ща. Не. Я, кажется, знаю, как это сделать. Так. Изи катка. Все. Отошло. Ветром питаться, под звездами спать, чтобы по белому свету неустанно искать. Даю. Еще какие-то механизмы. А можно больше механизмов придумывать, блин. Некоторые дыры на сцене оборудованы специальными плитами. Потом их можно открывать и закрывать с помощью механизмов на полу. Когда Хуань-Гуан наступает на механизм, плита двигается, открывая или закрывая дыру. Чего, блин? Ой, что так сложно-то, ё-моё. В чем прикол? Но он сейчас... Стоп. Фигня, короче. Да ё-моё. Какая-то хрень, короче. Всё. Так, не-не-не. Блин, и чё, как это сделать? Блин, я не могу с этой штукой поменять. Я могу так поменять. Теперь. Да блин, я херню как-то все равно делаю. Короче, надо как-то его... Не-не-не. Да блин, а как его заставить-то, блин, эту фигню разлочить? Ой.
Короче, ну, надо вот здесь дырку сделать, потом вот эту фигню сюда поставить, и тогда он дойдет до этой штуки. Но, проблема в том, что я не могу это что-то сделать. Блин. Все. Как я уже вижу как бы решение этой фигни, но проблема... в том, что он 2 раза эту кнопку нажимает. Так, что мне сделать тут? Так, что ли, просто сделать и все? Все будет работать? Найс. Отлично. Одинок в бреду я по безлюдным местам, долгий путь не страшен легким шагам. Да вы рофлите, что ли? Еще одна эта сценка. Ай, так. Что тут можно сделать интересного? Так, блин, ё-моё. А тут надо, короче, кнопку нажимать. Идите, он сейчас... А как нажать кнопку и не сдохнуть при этом? Идите, конечно, вы интересно придумали, блин. Кнопку просто поставить на одну клетку с этой фигней, блин. И как его, блин... Вот мне интересно, как его засейвить, этого чела можно, если он, ну, типа, нажимает на кнопку, и он идет... Я не понимаю, честно. То надо его, типа, закинуть наверх, потом скинуть его на кнопку, чтобы он в левую сторону попутно шел, короче, мимо... Ой. Я не понимаю просто, серьезно. Зачем все так усложнять? Ну, и он нажал на кнопку, и он умирает в любом случае. Это такая срань, блин. Серьезно. Балдеж. Я не знаю, реально, это полный, блин, кусок кала, блин. Ну, это типа надо как-то так, чтобы он сделал. И все, в принципе. Пускай. Нет. Нет, это еще не все. Не-не-не-не-не, нифига, это не все, потому что его еще развернуть надо, сука, в обратную сторону. Это ж так круто, блин. Боже. Что за... Что я играю, блин? Что это за мини-игра, блин? Бесполезности. Серьезно. Его еще надо, блин, развернуть в обратную сторону, блин, каким-то хером. Прежде чем его туда подкидывать, блин. И что это будет? Ну да, он просто поднимается на эту херню и умирает. Ну, естественно.
срань, честно. Мне наоборот. Да, мать твою, он уже перешел на это говно. Ну, конечно. Блин, это такая срань на самом деле, блин, они это... Спросить. Еще, блин, надо подумать, чтобы он уткнулся, блин, в стену и развернулся, и только потом в нужную сторону шел, блин. Ой. Ну, срань, честно. И Бин, и Нянь Фэн соединятся, как они того желают. Еще 3 сцены. The show's about to... 645. Так, ну я все прошел, все собрал. Так, теперь самое унылое, что мне меньше всего нравилось. 4000. Сегодня максимум, через 9 часов будет 5000. Начать испытание. Так, как там? Не, надо не то. Прекратить отслеживание надо. А, Венти здесь. С казухой болтают. This is such a cool ship! Facing the sea breeze and gazing out at the soaring seagulls makes me want to sing out loud! Kazuha, how about I stay here and be the ship's resident bard? What are my prospects? With your level of artistic finesse, I'm sure nothing will go wrong. But I'm afraid the sailors aboard are not the most versed in the arts. They probably wouldn't understand the deeper meaning your poetry holds. You can't say that for sure. Poetry is spur-of-the-moment creations. Anyone viewing the same sights and experiencing the same atmosphere would surely understand. There's a port in Mondstadt too, but I rarely get the chance to board any of the ships. Speaking of ships, everything's perfect about this one, except... Kazuha, could you tell your captain that my height says nothing of my age? I'm way past drinking age. How often does one get to enjoy a seafood feast on a ship? It'll be a real shame if there isn't anything stronger to enhance the food. Pretty please? There's not much I can do about that. It's not because Captain Beto's not on the ship right now, but because there's no room for negotiation on this matter. Even I have to sit in the no-drinking zone every time. But I don't get drunk after just a few sips. Trust me, I can hold my liquor really well. Это смешно, да? Так, а где, собственно? А, с ней надо поговорить. Правильно шел. Пройти морское путешествие. Кстати, кто-то жаловался, что одну и ту же карту выдает. Баг какой-то случился или что? Ну, в прошлый раз мне одну и ту же карту выдавал, но, возможно, это потому, что был первый. Вы серьезно? А есть другие карты? Ну, типа, другие эти задания.
Я что-то не понимаю, короче. Я, может, не то выбираю? Но я не вижу смысла спешить куда-то, что-то заниматься какой-то фигней, там как-то бортовать. Там, вот. Два дурачка просто, блин. Гири, блин, фигня. Ничего не происходит. Надо, кстати, опять это попалось. Так, это желтое. Меня убили. Ну, естественно. Чел просто на полной скорости херачит в тебя. Просто потому что... Просто потому что это балдежно. Соревноваться между собой. В таком дурацком ивенте. Ну, конечно. Чел бессмертный просто. Самое главное, что у чела, блин, 150 поинтов, и его никто не может уничтожить. Это как вообще? Это читы какие-то. Это читы. Блин, ты задолбал, чел, серьезно. Что это за, блин, вечное желание бортоваться, блин? Куда не пойдешь, тебе, блин, везде бортуют. Че, блин, че это за режим говна, серьезно? Кто это вообще придумал, блин? Ой. А чел просто бессмертный вообще. Не знаю как. Да. Ну, говорю, унылый режим. Очень. Я не понимаю, почему другие карты не выпадают. Тут что, других карт нету или что? Что это за говно? Почему оно, блин, писало, что есть разные режимы здесь игры, но выдает один и тот же. С этими сраными кусками говна. Я не понимаю просто. Может, куда-то нажать надо, может, я не то нажимаю. Ну, типа, серьезно, почему один и тот же режим я все время вижу? Что это за говно? Это баг такой, говна? Ну, типа, серьезно, что это такое? Как это? Вот, пересекая бурные волны, плавучая загадка на фонарике, секреты воздухоплавания. Вот этой фигни я ни разу не видел вообще. Теперь монеты испытаний можно найти в дрейфующих коробках по пути исследования морских аэростатов. Ни разу их не видел. И эту фигню ни разу не видел. Я же говорю, я этих морских аэростатов ни разу не видел. Водовороты, монеты, это да, это первое, типа. Я еще не понимаю. А вот это вот когда будет? Я увижу хоть раз. Еще не понимаю, не. Короче. Да блин. Чем нельзя из меню просто нажать, блин, и войти в это? Дайте я в одиночный поиграю, потому что... О, пересекая бурную волну. Это другое.
крайней мере, меня бортовать никто не был. Что, блин, происходит? Опасный водоворот. Что сейчас значит? Не щит опять же попался, да, типа. И 728, ну это нормально. Но опять же, это в одиночку я сыграл. А можно что-нибудь нормальное именно в совместном режиме? Не вот это ПВП, где друг друга все пинают, а что-нибудь более адекватное сыграть, не? Опять этот же режим. Они по 30 раз, наверное, один и тот же режим выдают, да? Просто, ну, просто чтобы ты, типа, освоился якобы, да, в одном режиме или что, я не понимаю. Хочу все режимы попробовать, а не один и тот же, блин. Каждый раз. Балдеж, слышите, как классно. А что это за ускорение было у него? У него это такая способность, типа? Офигительная. Или что это было вообще? Че, просто мне в бочину ускорился с такой скоростью, блин. Самое смешное, что в том режиме мне попадалось постоянно, блин. Здесь не одни водовороты просто сыпят. Ни одного, блин, этого. Одни сплошные водовороты. Ишьте, лодки неповоротливые придумали. А вот ускорение сработало. Ну, конечно. Прошел ты. Да мать твою, вы че прикалываетесь? Срань происходит. Жесть, конечно. Эти водовороты, конечно. Ну все, двигай. Конечно, конечно, да. Его кунг-фу сильнее моего, естественно. Просто потому что. Тупо 0 нахер. Спасибо. Спасибо, игра. Очень мило. Я не знаю, как при одинаковой скорости чел меня смог столкнуть в водоворот. Так. Ну и чё?
Ну да, я максимум набрал. Все. Больше не надо в это говно играть. Это что реально режим говно. Потому что выдает одни и те же режимы. А ПВП полная срань. На этих неповоротливых кораблях, неинтересных абсолютно, блин. Это сраное ПВП, блин. Не, хрень полная на самом деле. Illusion shot. Everyone hold hands. Откуда горение взялось? With sword comes shadow. Incoming. Я пытался на Нахиду переключиться. Ничего не засчитало, как обычно. Я говорю, очень и очень часто в игре возникает проблема реакции на нажимание кнопок, блин. Да, просто потому что. I see everything. Sharing my knowledge. There is no escape. Inazuma shines eternal. The wind knows me. Сраный летающий. Speed of light. От чего их разорвало-то? Чуть не понял прикол. У них же неуязвимость, по идее, коллектор. Не важно. One with nature. Torn to oblivion. Чё, вся? Да ладно, блин. Так, ну последнее на сегодня испытание. Ивентовое. Тоже в суммеру. Кстати, нормальных гемов там нафармил. Ну да. Почти 600 гемов уже. Да, пропало растение, что за... Что было? Как так произошло? Into the wind. Clouds high. The birds come. I see everything. Детить его унесло просто. Да блин, собирай.
Или чего опять? Don't blink! Hey! Cut to the chase! Блин, ну это говорят, это Китсен слабый персонаж. Да блин. Я даже, кстати, без баб... Да ну тут что это такое, блин? Вот ты нажимаешь 20 раз эту сраную кнопку, ничего не происходит. Короче, что, без бафов. Лечуров одним ультимейтом просто всех уничтожил. Illusion shattered. Sucker for a punch, huh? Incoming! Hey! Nowhere to hide. Да? Все, понятно. Окей. Незримые подвиги. Так, ну можно считать, что этот ивент пройден. Да, корону потом дадут за 1000 очков. А сейчас забираем Яо-Яо. Или что, или как? А, да, все, ты выбираешь тут и жмешь кнопку пригласить персонажа. Да. Ей, Яо-Яо. Теперь у меня есть Яо-Яо. И я ее сразу в эту же команду поставлю, она будет. Буду дейлики делать. Вместо Нахиды ее поставлю, потому что тут, в принципе... Я заодно проверю, кстати, насколько она хороша в... Это называется Dendro Application. Короче, накладывание дендро под электро, собственно, юнитов. Прокачаем ее немножечко. Я готовился Яо-Яо. Ну, собственно, это у меня и так было дофига, как вот этого. Но сейчас в плане подготовки боссов фармил, естественно. Кстати, а что ей за копье? Какое ей копье дать-то? Вообще, потом ей достанется вот это копье, очевидно. Потому что мастерство ей самое то. Но пока нет такой возможности ей использовать то копье. А есть, кстати, вот эта штука, но она не прокачана. В принципе, тоже мастерство. И дает... увеличит урон элементального навыка на 7,5%. Когда элементальный навык поражает противника, персонаж теряет 3 единицы энергии, но восстанавливает 3,5 единицы энергии каждые 2 секунды в течение следующих 6 секунд. Ну, то есть ей, в принципе, подходит и это копье, по-моему, да? Судя по описанию. Ну, то есть это чисто такое... Ну, я качать его, наверное, и не буду. Я ей, наверное, фавоне пока дам, да и все походит. Тома пока все равно я не использую. Потом, когда я Хутао новое оружие найду, выкручу. Тогда поговорим о том, что ей этот Dragon's Bane дать. Wow! I might even be able to lift Xiangling's spear now. Yay! Oh, I really want to tell Master the good news. Блин. Прикольно она реагирует на возвышение. Очень милашно.
Так. Блин, эта анимация, конечно, не. Она копьем размахивает. О, хп. Кстати, а какой ей сет лучше всего собирать? Я вот даже и не в курсе. Я что-то даже не думал об этом. Очевидно, что часы на хп ей ставить надо. Потому что от этого зависит хил. People always say perseverance is a virtue, and I guess I know what they mean now. Patience is a virtue? But isn't patience the enemy of progress? Так, 69-й. Так, и тут уже не хватает у меня двух этих. Ну, пока будет так. Артефакты бы ей какие-нибудь дать, на самом деле, я даже не знаю. У меня, по-моему, кстати, казалось, было вроде из этого сета на хп, не? Не, на мастерство. Или я его слил куда-то, посчитав, что ну никому не надо было. На хп что-то. Блин, короче, дайте я просто процент от хп выберу, самые лучшие какие-нибудь артефакты свободные. Ну вот, кстати, можно у Дори забрать. Точно так же. Не, ну Дионы, Барбары, Тома забирать что-то не особо хочется все это дело. У меня нет особо артефактов на хп прокачанных. Не, ну тут цветков хватает, да, разных сетов. Вот это, например, можно. Видите, как урона тут. ХП. Это откуда вообще? Что это такое? Пускай будет. Я просто рандомный сет и соберу. Из того, что есть. Вот можно у Гора забрать. Гора пока не используется. Все равно. Ну, в принципе, тогда я по этому же принципу и у Тома заберу. Это фигня. Короче, пара артефактов я стырил у Тома. Один у Гора. Ну, короче, пойдет пока. 28 тысяч хп на 70 уровне. В принципе, нормально. Наш хиллер, правильно? Да, самое важное прокачал, естественно. Из всего. Ладно. Вот к этому я не готовился, чтобы я... В общем-то, да. Прокачал ее немножко. Сейчас пойдем эти виклики выполнять. Еженедельное задание. Отлично. Несколько уровней апнул. Сколько там? 48 уже круток, нифига себе. Но опять же, коплю. Крутки. Сделаю потом очень много круток. Так. Ну, погнали, наверное, я сразу смолу буду тратить. Иду. Правда, не этой команды сейчас драться будут с боссами. Эту команду посильнее возьму. Точнее, не то, что посильнее, она больше подходит, потому что у него тут электро, там вот это вот все. Криво, как бы.
Механики тут душные. Какие-то две новых занавески дали. 1600 уже круток. Да. Каждую неделю ты слышишь. Here comes the catch. Churn! Time to go. No touching. My endless cycle begins. Идите. Придумаю, конечно. Access denied. More power. Так, скип. I am the all-knowing God. Поехавший ты, вот ты кто, блин. На самом деле. Нет, ну ведь правда. Поехавший. Эти в жопу. Take it easy. Kneel. Паскуда. Reality. Take it easy. Да. Вне всяких сомнений. Good riddance. Реальность, боль. Born of ice and frost. Так, ну в этот раз нормально, четенько. Отработано было. Busted. Things are about to get dicey. Не критануло. 70% критрейт, между прочим. Настанова. Хрень. Так. Ну чё, аж дохну сейчас, наверное. Чё там сегодня интересного? Электро и пира. Ну, в принципе, нормально пойдет. Считаю, это что гоню, основной урон все равно будет наносить. Пойдет. Я считаю. You dare overstep your mortal authority. Да. Gotcha. Shaken and stirred. Fisher. Game's up. Fun's over.
Блин. Растопался тут. Чё, я сзади, смотри, заряженная стрела в тебя уже летит. Не критует. Quietly now. There is no atonement for 1,000-year pain! Бешеная земляная лягушка просто. You stand upon your tomb, though you know it not. Shake your hands! Experience an eon of suffering. Busted. Вот кек. Он прям... Мне нравится, как он, короче... Каждый раз кастует свое говно прям на то место, где стоит его хвост. То есть у него хвост не в центре. Свое говно кастует именно на то место, где стоит хвост. Блин, а можно больше печати в одну точку насрать было, не? Механики, просто. Я говорю, срет и срет, срет и срет просто. Вот что за боссы такие? Вы что, прикалываетесь, что ли? Блин, вы просто 20 этих, блин, тычек в одну точку просто летит. Вообще невозможно от этого вывернуться. Никак. Просто почти померли вообще персонажи. Из этого дерьма. 6 просто, конечно. Я говорю, временами механики поражают воображение вообще. Когда все сразу срабатывает. Абсолютно потрясающе вообще. Одна только Елань осталась невредима почему-то. Так, ладно. Значит, дальше какого-нибудь еще одного босса можно бахнуть. Пожалуй, это будет... А что, ужас бури или кто у меня? Кого у меня меньше всего? Уже не помню. Может быть, это уже волк, кстати. Так, это 2 линд, все, да. Вот это волк. Ну да, волк получается сейчас меньше, чем 2 лина. Да, пару-троек штук. Забавно, что сеньоры плюс-минус одинаково всех этих штук. 17, 18, 19. 12, 21, 25. Да, получается, что меньше всего сейчас именно волка. Ну, не считая, конечно, Скоромучи, который не так давно вышел относительно. В прошлом патче. Ну, собственно, да. Волк, погнали. Как раз волка можно бахнуть этой командой.
с Райден и... Ну, короче. Дружбу собрать. Это, кстати, интересно на самом деле, то что старый босс с новыми реакциями, соответственно, сейчас будет иметь дело. Вообще странно так на самом деле, что Дендра, вот последний элемент, был добавлен настолько позже в игру. То есть они не могли его изначально забалансить просто нормально, или в чем дело было, интересно. Ну, то есть тот же Байжу, он же изначально был тоже Дендра, да, элемент. Но он не был играбельным персонажем. Хотя было очевидно, что он будет играбельным персонажем. Ну и сейчас тем более очевидно, что он станет играбельным персонажем. Потому что Дендра уже есть персонажи в большом количестве. Бля, я не поменял команду. Что-то тупанул, да? Хотел поменять команду, но не поменял. Хотя, в принципе. Опыт дружбы и так собирается. Потом меняется команда. Сейчас бы уворачиваться, блин. Что происходит еще? А чё, его пофиксили, что ли? Чё за фигня? Или я в тайминге настолько не попадаю? Чё за срань? All hail! Born of ice and frost. Diana special! Gotcha. No, take it easy. Game's up. Fun's over. This isn't good. Go! Да. Кстати, я ведь сейчас подумал. В чайник надо сходить. Кэшбэк небольшой. Яу-яу можно получить. Хотя я на самом деле на ней не тратил гемы, но все равно кэшбэк получить можно. Никто не мешает. Там же, по идее, ей должны подходить... как это называется? Забыл, короче, наборы из Лиюя должны ей подходить, по идее. This realm is true. А, вообще, погодите. If you ever have... Да я вообще поставить где-нибудь в доме для начала. Так, тут есть место, я надеюсь. Какая-то эта конструкция. Компаньон. Яу-яу. Вот она. Найс. Здесь, да? А, нет, она не здесь. Она где-то уже увидела набор клевый, который ей понравился, да? Где конкретно, я понятия не имею, блин, на карте искать надо теперь. Не, ну тут Манштадт. Тут вообще ничего сейчас. Она где-то снаружи. Конечно, неудобно. Ладно, давайте я набор какой-нибудь поставлю здесь, который внутреннее убранство ей подходит. Что-то по-любому что-то есть для нее. А, вот она, вот здесь. Вот эту штуку надо поставить.
Это на кухне, там у меня стулья эти есть всякие, где тут кухня. Вот это она. А это разве не он был набор? Погодите, похоже на него. Или я его разобрал? Да, я его разобрал просто. Короче, это был он изначально, но я его разобрал. Тебе надо было просто нажать, получить предмет. Было бы проще. Это ж он, правильно? Да, и эта штука тоже тут входит в этот набор. Да, я знаю, почему я его разобрал, собственно, потому что его невозможно нормально поставить. Чтобы это выглядело аккуратно. Так, это набор для Яо-Яо, значит. Но это единственный, который внутри, из внутренних. То есть потом надо будет сюда зайти обратно. Где она там? Заодно я сейчас посмотрю, есть ли еще. Ну, вообще обычно по 2 набора, да, ведь? У каждого персонажа. Wow, this place is so neat and tidy. It's basically perfect. There's nothing for me to do here at all. In which case, let's play instead. I'll get Uruguay to hide somewhere and you try to find it. I play this game with my friends a lot. Прикольно. Синяя дает книжки, единственное, что. Да, подарок компаньону теперь внутри еще. This realm. Кстати, я все скупил, что хотел, да, вроде. Там только чертежи потом надо будет еще. Не буду пока делать это. Там разберемся. Я буду вне стрима этим буду разбираться. Какие еще там наборы надо будет собрать. Ну, я единственное, да, не перепроверил, конечно. Так, а где кухня у меня была? А, вот тут кухня. Я... Ooh, I can definitely whip up tons of great meals with all these kitchen implements. Oh, don't you worry. I've learned a thing or two from Xiangling. Even Master really enjoys my food. Is there anything you'd like to eat? Just tell me, and I'll make it for you right away. Да, она такая позитивная, конечно. Oh, goody, you're here. Привет. Do you need help with anything? Have you been doing well lately? Oh, come on, tell me all about it. Как тебе здесь? Oh, this is much livelier than my place, but it also isn't quite the bustling hive of activity the wharf is. Тебе здесь нравится, да? Of course. Oh, come on, you don't have to worry about me. You see, Master has taught me that when in an abode, do as the Adepti do. Wait, I think it's the guests should go along with their host. But whatever the case, I love it here. I just hope I'm not imposing. If you don't mind, I'd like to stay here a little longer. And, you know, accompany you for a while. Окей. Так. Ну, есть. Очень. Немножко от нее гемов послушал, что она расскажет про мой чайник. Рассказала. Прикольно. Ну что, наверное, только поручения репутации остались, и все на сегодня. Сейчас я перепроверю, конечно, что еще. Может быть, и третий набор для нее какой-то подходит. Но вряд ли. Такое вообще возможно.
Нет, нет наборов больше для нее. Блин, есть набор, кстати, ни для кого вообще. Вот этот вот. Самое смешное, что он у меня почти собран. Интересно, для кого они его заготовили, этот набор? Для Байжу, что ли? Так. А, Д еще есть. Ну, хотя не, опять же, и не особо подходит. Ну, хотя, может, и подходит. Типа... Кочевники, пустынники, типа такая как-то тема. Не знаю, короче, ладно. А, Мика еще. Ну, Мика, он же манштатский. Это манштатский набор будет подходить. Так, ну что, погнали в Сумеру. Задание репутации. И, наверное, буду заканчивать на сегодня. В принципе, порядочно настримил. Вполне себе. Ну, мне понравилось, что 2 часа целых просто было кинца от этого ивента. Не восприимчивость к дендроурону. Отлично. Используйте стрелковое оружие. Так, ладно. Придется поменять команду. Стрелковое оружие. Вот он с ганьей. Ну, я не знаю еще хороших лучников в этой игре. Ну, есть, конечно, Тигнари, но... Это, наверное, баннер надо крутить, чтобы проиграть 50 на 50 и получить Тигнари. Ну, кстати, забавно, что вот последний раз я Эдди Люка, собственно, получил из стандартного баннера. Это было не 50 на 50, а именно из стандартного баннера. Тот момент, когда уже был, в принципе, Тигнари. Был шанс его получить. Он тоже не особо велик, в силу того, что как раз... Потому что стандартных персонажей уже очень много. У нас есть. Так, цветы, лотосы, хаосозанные плесенка. Погнали. Блин, наверху уже. Так, ладно, я как раз вот эту команду сейчас потестирую. Мне интересно было, как вместо Нахида будет справляться с Дендро. Яо-яо, сейчас как раз посмотрим. Она еще подхиливает. Может, она Дендро и меньше. Ну, 100% она меньше Дендро накладывает, чем Нахида, потому что это не Архонт. Но она зато хилит. Ну, то есть, мне интересно. В плане именно команд для открытого мира лучше хилер, конечно же. Подходит. Потому, ну, как бы нужен хилер по-любому. В открытом мире бегать. Постоянно надо подхиливаться. Так или иначе, понемножку теряешь хп. Чтобы дольше бегать. Более свободно. Нужно подхиливаться еще. Я на самом деле сейчас стрим может оборваться. В любой момент. Вообще, по-хорошему уже надо заканчивать. Как раз поэтому. Ну, нормально их разорвало. Еще КД. Не, ну есть немножко Дендро, как бы, отвлекаться. Да и не так плохо, в принципе. А еще и подхиливает он вполне себе так. 630, нифига себе. Это пассивка, кстати, у нее, когда типа остаточная это.
Когда в персонажа закинули уже эту редиску, то потом еще подхиливается какое-то время. Пара тиков. Так, а другое тоже там же. Аринис Сумера. Тоже там же в городе. Угу, хорошо. Да ё-моё. Это наверху. Неудобно. А, это опять этот ребенок, да? Где он? Это у нас точно. Че, блин? А, всё. Вот. Вот, держи. Блин, вот это, конечно, кстати, срань полная. То есть они у тебя забирают материалы возвышения персонажей. Это какого хрена вообще? Я говорю, это токсичное отношение к игрокам, разработчиков просто. Ну что, в академии, что ли? Это че? Ниже на 70 метров. Сейчас прыгнуть надо с дерева. Кажется, что он нифига не внизу. Это реально в академии тусит. Блин, что за... Где он, блин? Капец, это что такое вообще, блин? Где он есть? Что это за срань? Не смешной рофл вообще ни разу. Че на рынке где-то деревом или что? Да. А не, нифига, нифига. А где он, сука? Что это за... Ты пытаешься его найти, он, блин, хер знает где вообще, блин, этот персонаж. Вот говорю просто, что это такое? Блин, персонаж просто невозможно найти, блин. Ну да, давайте, я полчаса буду идти по этой золотой фиг... Ну, пропала. Просто пропала. Просто потому что. Игра просто издевается. Игра, блин, просто издевается надо мной, серьезно, что это такое? Как мне найти этого персонажа вообще? Объясните мне, пожалуйста. Сколько часов я должен, блин, плутать по этому гребаному дереву, чтобы найти этого гребаного персонажа? Хотя бы сейчас он не пропадает. Фигня. Ну, реально внутри в академии где-то. Жесть. А, не. Еще не здесь, не. Ну, тут чекпоинт прошел, да. И чё, и где? Все. Закончилось. Ищи дальше сам, называй. И чё это такое? Можешь как-нибудь объяснить, что происходит в этой странной вселенной? Ниже 76 метров. Выше. Наверное, на рынке, блин. Эх. Почему пропала эта золотая фигня, вот этот путь, который мне подсвечивался? Чтобы объяснить мне кто-нибудь может? Почему эта игра глючит?
Меньшее электросопротивление, не воспринимчивый скрин. Отлично, как раз идеально. Под эту команду подходит босс. Shine down into the wind. Go get him, Don't blink. Cut to the chase. Speed of light. Фига, на нем до сих пор дендра висит. Неплохо. Неплохо вполне, кстати. Китсен фуловая. При всем при этом. Так, ну и последний босс. Не спрячься Гео. Очень много персонажей одноручное оружие. Как раз Китсен. Подходит под это описание. Электроаура, кстати. Хорошо выстрел, кстати. There is no escape. Fallen leaves, adorn my night. Stay put. Inazuma shines eternal. Nowhere to hide. Говорил про Китсена, а убила его, по сути, это Райден. Ультимейтом своим. Ну и все получается. Блин, там еще 20 этой. Малый. Надо потратить. Так, хорошо, подформил голду. Так, чей еще только что, не помню. Впрочем, не важно. Собираем награды. И... Ага, хорошо. Книжку опыта поформил. Как раз 20 смолы. Не, немножко потратил. На яо-яо. Ну как немножко, почти все, что были. Illusion shattered. One with nature. Don't be scared. Now you shall perish. Неплохо. Clouds high. The birds call. With sword comes shadow. Слушайте, она неплохо, кстати, справляется со своей задачей. Я чуть не ожидал, что она настолько клевая, блин, настолько много дендра накладывает. Прям вообще топчик, на самом деле. Она хорошо заходит в эту команду. Я еще думал, что вот, ну, в принципе, эта команда неплохая, вот это, да? Ну, это сейчас команда, типа, спора, опыта, дружбы, но не суть. Я думал о том, что прикольное сочетание Китсен и Райден в одной команде, но им не хватало хиллера, вот. И вот сейчас... Прям вообще прикольно. Получается. Ладно, все. Как говорит Китсен, на сегодня хватит. Отдыхаем. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.